Alors, good morning to everyone and welcome. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans le contact international. I'm very pleased to welcome you to this meeting on an Horizon project. Horizon project, the Subfood for Med, coordinated by the University of Perugia, by Professor De Francesco. I thank him very much for his participation and cooperation in this activity. I know that this project began last year and will be concluded in 2027. 8 research units, University of Bishkra, Algeria, University La Sapienza in Rome, obviously, the Agricultural Research Center in Egypt, the University of Ibn Tufayl, I hope to have pronounced it well, this denomination, yes, thank you. The Technical Center of Plastics and Rubber in Morocco, University Mohammed V in Morocco, our university, and I hope that I have not missed someone of them. Well, as I have said, the project is we are here to share the results between the researchers, but also with some stakeholders, and I know that it will be in the second part of the meeting of this morning. The project is a project of cooperation. I know, I have seen the program. In the program PRIMA, that means Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean area. And the Partnership for Research and Innovation is the real partnership that I want to stress. Other partnerships are a little bit difficult. Italy is a ship in the Mediterranean Sea, in the Mediterranean Sea of Brodel Memoir, and we have not on this ship airplanes. We have researchers, and this is very relevant in this time. The cooperation is a cooperation to, they said to me, to develop and disseminating innovative solutions for food systems in the Mediterranean basin. Two words. At my students, when I was young, I teach them that residual are different from waste. And in your program, you have written the term bioproducts. The difference between residual and waste is energy, is material, is money, is value, is culture. Byproducts is something different from byproducts. To me, I have taught a discipline that in Italy is called merciologia, the science. You know, you know well. She's a young professor. I have had my graduation in 1970, and at that time there was the attention to the environment. There was the term circular economy. I have learned it later, and I have studied it.
But this idea of to take in account the bioproducts is an idea that in this university, I remember Professor Cavallo remembers when we, at the beginning of our experience here, we have done some reflection about oranges and the utilization of the color, of the pigment of oranges to produce colors. And I have teached to her that it would be useful also to use a plant, I don't know the English term, ginestra, to make colorants, to make fibers, to consolidate land. So I appreciate too much this activity, and Valeria Sileoni, a good researcher in our university. No, good researcher. Sometimes not so good organizer, but this time I hope that she has done a good work. So I think that this project is a strong project that we can implement. I have seen this morning 2 colleagues from, you are from Morocco, and you, well, we can share. I've been there only once, and I have a very nice memory of my visit. And I think that it would be very interesting to push on cooperation, also with the participation of other universities. Perugia, if wants to share with us this opportunity, it will be well agreed. In order to have participation to share programs on Erasmus or other international programs of the future. To capture the value existing between residual and waste or bioproducts is necessary research, and is necessary also education, and is necessary also culture. The culture that is put in the strategy of circular economy. And to do so, we need students and researchers, and not the telephone. So I think that this cooperation could be pushed. We are a young university. We haven't 1,000 here as Bologna University, or how many Perugia? 200? Yeah, almost one. Almost one. I have had very strong contacts with your rectors in last years. But this university puts its interest on our colleague, as I said, on commerce, on the activity of firms, and also on the philosophy on work. And this is a very strong to push on these two key words according to research. Research, work, enterprises. In the second part, I don't know if I would be, it is possible that I could not be here. But in the second part of this meeting, there will be an effort to make an activity that in Italy we call third mission, that is the spreading of the results of our activities to stakeholders, to the society. This is a good word. The symbol of our university is a ship, as you can see, is something that remembers the Vikings ship. You can see at the Universitas Mercatorum. And I hope that in this ship, we will be together going
to arrange agreements with Morocco, with Egypt, and the other universities, and also to our university in Roma Sapienza. We are 20 years old university. The struggle life has been in last 10 years, and we are pushing strong to the future. Also to give chances for babies like the ones that Professor Acampra, I thank you very much for being here in this situation, and I appreciate too much your participation. A good work to all, and now please work. Bye-bye. Yes. Start to talk after you, Rector. And I don't know exactly what to say because you said everything about this project. So what to say more? The project is about the valorization of byproducts, as the rector said. We are going to produce bioplastics from this waste selected in the Mediterranean area. And for this ambitious objective, we have many partners, 8 partners, as the director said before. And today we are going to introduce to the people our research topic, to let the people, to spread our knowledge and to let the people know what we are doing and what we want to reach. Okay, so I think we can start with the first presentation. It's about university. Arrivederci. Arrivederci. Okay, so as director and Valeria already presented a little bit the program of today, we will now start the scientific session of this morning. So each work packages and coordinator will present a little bit the main goal and outcome of the research. Of course, the main aim of this conference, of these conferences is to present the Food for Med project. As Valeria said, and Giovanni De Francesco will present a little bit more the main goal and objective of the project. So I will leave the floor to Professor De Francesco that will present the management and coordination. Okay, thank you. Good morning, everyone. I'm proud to be here. I'm very happy to be here. For me, it's the first time in this role, so I'm a little bit blocked sometimes, but I'm very happy. And also thank you, Universitas Mercatorum, to host our meeting yesterday and today. Two wonderful sites, one modern and one historic. And we are used to work in historic site in Perugia. So yesterday for us was a little bit different because to work in a modern site is not so common for us. But today is very very nice to work in this wonderful building. And could you puoi mettere in modalità relatore così vedo? Sì. And also I want to say thank you for all people that are following us in remote, our collaborator. And also I want to say thank you to all of people present here that are collaborating in this project. Just a look on the project. The project that we are performing in these 3 years is Prima project.
is a project that aim to improve the quality of research, the improve of the Mediterranean area about the agricultural, about the food byproduct, as the rector said, and about the water scarcity. So there are different topic that aim this kind of project. Prima is an European project, and okay, I can go. Okay, no, yes, and you can see in this picture all partner of the project, and in this case I want to highlight the consortium, our consortium, because Food for Med brings together university and research center, especially university, but there is also a research center from Morocco specialized on plastic. And so we have several partners, as you can see, and our consortium collected include experts in different topics. So expert in biopolymers, expert in microbiology, expert in material science, expert in sustainability, in digital tools. So the approach is a multidisciplinary approach, and this allow us to address food waste in a comprehensive integrated way. And also you can see in the bottom of the slide the national contact point, because this project is funded by each national contact point. So every country that are participating, that are attending this project, are funded directly by their minister. So it's a little bit different, for example, of Prima Section 1. In this case, we are talking about Prima Section 2. And okay, I can go. Yeah. And here just some challenges and opportunity of this project. So Food for Med is the acronym of the project. And why we choose this kind of topic, because the Mediterranean region, we know, generates significant food waste, especially from agricultural and processing activity. And at the same time, the market lacks biodegradable antimicrobial packaging. So we are aiming also to this topic. So to produce, to create new antimicrobial packaging. And we will test in this kind of product, this kind of antimicrobial film on cheese, on tomatoes in the second part of the project. So we are working on this. We will see the results next year, and also in the next two years. And okay, and here you can see some numbers. Obviously, the people that is working on the project are not news, but the people from the remote and our guests are curious of this. This is a project of 3 years, 36 months. We work across 8 interconnected work package. And our goal is a little bit ambitious, because we want to create active antimicrobial bioplastic and develop digital tools that can monitor the works. And also we want to use the residues of this antimicrobial film production for a second life. So to use this in biogas production. And so is a project that will not finish with the microbial film, but will continue with the biogas production from residue of this kind of production. And then
the strategic vision, so is now is more clear. So we want to improve the use of food waste. We want to we want also to help the more farms, agricultural farms, to reuse, to improve the value of byproduct. Also reducing emission and creating new rural jobs, as we said, as we stated in the project. And also produce packaging made from local biomass and enriched with natural antimicrobial compounds. Also, the aim is a little bit ambitious because we would like to scale this laboratory studies in a pilot studies, and also this part of the project is in the second half. So we'll start in this month and we'll continue the next year. Just a look on the work package of the project. We have 8 work package. So the starting is the identification of feedstock, identification of food waste, and then fractionation of food waste to extract the important part that are needed to produce bioplastics. So the work package 2 is the production of biopolymers, and then the project will go forward with the work package 3, film processing. We can have some results in the presentation after me from my colleagues. And then WP4 biogas production, that is a work package especially focused on the Morocco partner that we have, Professor Hassan Elbar, that I say thank you. And work package 5 is food validation, that is a work package managed by UniPG that will be run in the next months. And then work package 6 is LCA, is an activity performed especially for Unimercatorum. So my colleague Valeria Sileone and Federica Bisceglia. And also this is a work package that is already started, but now is going to be more focused, more active, because it's time to as the Gantt said, it's time to have some activity. So work package 6 is running in the next months. And then work package 7, dissemination activities that already started. We have in submitting status a review paper, and also partners are writing papers. Dissemination is one of the most important activity of this kind of project. The dissemination last year is a little bit changed. It's not only production of scientific paper, but also dissemination activity, for example, social channel like YouTube channel, LinkedIn, and website. So we are performing dissemination activity at 360 degrees, as the Prima officers asked for us. And then there is the last work package, that is work package 8, that is the coordination and management work package, that is directed by the coordinator of the project, that it's me. It's a hard work, but very, very funny. And then, oh, sorry. Okay. Go. Consortium. Okay. Yes, I said dissemination, very important activity. Also, we are monitoring our results because it's one of the key parameters of the project. So we are monitoring our LinkedIn, our social channel,
And also our aim is to boost these results in the next months with videos and pictures. And then okay, and then just a look on our aims. We now are starting to produce some antimicrobial films. We are also producing some optimal formulations, but I don't want to waste time with this because there are other presentations on this kind of activity, so it's a repetition. Just I want to say just something about a conclusion. Uh, our project, I want to emphasize that our Bubble for Med bridge scientific innovation, practical impact, and also in a moment that in the world there are a lot of war, and so it's not a good situation in the world. These kind of projects are very peace project, so we can talk, we can collaborate with a lot of part of the worlds that are different from us in a very democratic, in a very peaceful way. So it's not just a research project, in my opinion. It's important also to share a way to live that is a little bit different from war. And just conclusion that this project obviously is focused on Mediterranean area, but our results can be useful also for other area in the world. So the aim is creating a model that can be transferred and scaled across Mediterranean countries and beyond. Okay, thank you very much for your attention. Thank you, Professor De Francesco, for this overview that clearly shows the scientific contribution of the different work packages and the different partners. So the next presentation we start with the first of these work packages that is dedicated to the identification and collection of Mediterranean food waste. So I will call to the floor Professor Tarek Ben Medour from University of Biskra in Algeria. Professor, are you able to go? Good morning. Okay, perfect. You hear me? Yes. So this presentation is very important as the quality of the feedstock also determine the performance of the bioplastic. So I think this is a very important topic. So Professor Ben Medour, when you want and when you're ready, the floor is yours. Yes. Okay. Is it shared now? You cannot see your screen? Okay, okay, yeah, yes. Okay. Yes, perfect. So today, first, welcome to all the peoples in Italy that are in our projects, the partners and all the visitors. Welcome for everyone. My presentation, as I am the partner, the Algerian partner in the project, is titled Innovative and Safe Antimicrobial Bioplastic, is the project, I said. My presentation is titled Identification and Collection of Mediterranean Food Waste. Okay. So this part is, where is it? 1 minute, please.
Okay, so it's the results. So I can say is the results of the work package 1 for the deliverables 1.2 and the deliverable 1.1. The deliverable 1.2 is the catalog for lignocellulosic food waste in the partner countries, and the deliverable 1.1 is of the collection plan of selected of agro-industrial wastes for the project. So this section of the project focuses on identifying food waste streams across Mediterranean area, specifically in the selected partner countries, including Italy, Algeria, Morocco, and Egypt, and outlining the comprehensive plan for sampling or for collecting and transportation and storage of agro-industrial wastes or the chosen agro-industrial waste streams identified within this project. The objectives is then identification, collection, and characterization of food waste to map the composition, geographical distribution, and quantities of lignocellulosic of food waste streams using available data from agriculture and agro-industries, and to systematically collect and handle food waste to facilitate their valorization into bioplastics food packaging applications. Okay, the identified agro-industrial waste streams by all the partners in the project are carrot industry residues, the palm date residues, spent coffee grounds, and broccoli and cauliflower waste, and brewer spent grains. So are all going well? You hear me now well? Giovanni? Sorry, Darek. Yes. You hear me well? Yes, we Yes, can so hear you very everything well. is Okay, I continue. So start for the first part, the catalog of lignocellulosic food waste in the Mediterranean area. So the first is the carrot industry wastes. So the primary sources of carrot industry residues includes field residues, processing waste, and post-consumer waste, where the field residues constitute the most important quantities or amounts reaching 50%, then the processing waste reaching 35%, and come post-consumer waste constituting 15%. So there is a seasonal variations for this type of wastes generated seasonally, especially in the harvest season from April to July and October to February, okay, and then in the post-harvest and the summer spoilage. There is a high variability in the waste composition. We take, for example, peels and trimmings that constitute the most important amounts. We have pomace, fibrous pulp, carrot tops, and rejected roots. For the amounts or the quantities generated in the countries or the Mediterranean countries, we found that France, Turkey, and Italy comes in the first positions, followed by Spain, Algeria, Morocco, and then Egypt and the other countries. So specifically for the countries or the Prima project countries, Italy is first one, and Algeria, Morocco, and Egypt. The second type is palm date or date palm waste. So for this type of waste, it is an important type of waste, especially here in Algeria, where I and my team we worked about it. As you know, it's a culture, or it's a type of culture specifically in the desertic regions, in the Saharan regions, in Algeria, in Morocco, in Tunisia, in Libya, in Egypt. So it constitutes a strategic culture in those countries, specifically in Algeria.
So the primary sources of these wastes based on the generated quantities. So we have chosen the three primary sources, but in general way, field residues that constitute the biomass generated during routine pruning and harvesting. This first type, the field residues, constitute the very important amounts. Then we took the processing waste that as stalks, petioles, and discarded plant parts from sorting and packaging, and the industrial byproducts, leftover fibers from date-based product. But I can say that the first type, that are field residues, constitute the most important quantities. Okay, so and the most suitable also waste components for valorization based on feasibility and sustainability. So I can cite peduncle of the date bunches. It generated 8 kilogram per tree, front petiole about 5.5 kilogram per tree, and spiny part about 12 kilogram per tree. So the spiny part is as mentioned in this figure, is the large part of the palm containing spines, and the palm petiole is the basal part remaining attached to the stem, locally known as cornaf, and the peduncle of the date bunch, so that contain the fruits or the dates, locally known as arjun. So country-specific waste generation. So given that Egypt is the first producer of date palm, so Egypt is come in the first so, and Algeria second. We can find Libya then, and Tunisia then, Morocco. So for the third type, broccoli and cauliflower wastes. The primary sources are field residues constituting of stems, leaves, florets, root residues. We have also processing waste and post-consumer wastes. For the estimated waste for broccoli and cauliflower, post-harvest losses constitute 50%, processing waste constitute 30%, and utilized florets constitute 15%. For the country-specific waste generation, Spain, Italy are the most producers, and Turkey, there is France, Algeria, and then Egypt, Greece, and Morocco. For the Mediterranean or the countries, prima countries, partners, so we have Italy first, then Algeria, then Egypt, and Morocco. The fourth type of waste is the spent coffee grounds, SCG. The primary sources is the industrial processing, following by the food service sector and the domestic consumption. Country-specific waste, so Italy and France. Italy is the most important. Doing is can explained by the social traditions in the society that consume very big amounts of coffee daily. So we have France, Spain, Algeria also, and then the other countries. The last types is the brewer spent grain, BSG. So the primary sources constituted of industrial breweries craft as the most generator, the micro breweries, brew pubs, and the hospitality linked brewing. The specific country, so Spain is the most important producer, France and Italy, Turkey, and then the Mediterranean, other Mediterranean countries. Okay, so the next part or the second part is the collection plan for the selected agro-industrial waste. So I can said here that in this work package, the results, so our team, we have developed two, or we have
we have edited two catalogs as results of the work packages. The first catalog is constituted of 100 pages over of the types of the selected wastes, and the second catalog is the collection plan of the selected agro-industrial wastes. The objective from this plan is establish a standardized collection system for agro-industrial wastes, ensure high quality raw materials for bioplastics and antimicrobial packaging, and cover Mediterranean countries. The first one, carrot industry and broccoli cauliflowers. So I merged the two types of waste in first plan because they have similarities. So first, field production, carrot and broccoli in the farms, waste generation. So we have different types of generated residues. The problem is high moisture, rapid microbial degradation, fragmented farms, Mediterranean context. So there is farmers, losses left in field. So the proposed solutions: immediate post-harvest collection, farmer awareness and cooperation, and mechanized harvesting. For the field collection, mechanized plus manual, the used technologies, root harvesters, leaf top collectors, in-field conveyors and sorting belts, mobile washing and timing units. The encountered problems are inefficient manual collection, losses, contamination, damage to usable biomass. So proposed solutions: mechanization to increase efficiency, gentle handling system, on-site cleaning, and mobile units. The initial sorting at the field level, it must be separation, marketable carrots or broccoli and cauliflower. Problems: poor segregation, mixed low quality waste. The proposed solution: so mechanical and optical sorting system, farming training on waste segregation, dedicated containers by waste types. So temporary on-farm storage, it will be less than 24 to 48 hours in conditions: shaded area and ventilated crates. So the problems: rapid spoilage, sun exposure, and odor and pest attraction. The solutions now: strict collection timing, use of shaded cover storage, ventilation, or pre-drying techniques. For the transport, okay? Okay, so the allotted time for the presentation is 15 minutes. So maybe we can go a little bit faster to... Okay. So I will be concise. Okay. Thank you. I go directly to the important notes for each types of waste. Starting carrots, broccoli. So the source, I said, field processing residues, carrot tops, peels, pulp, broccoli, cauliflower, the leaves, stems, trimming. High to very high moisture, rapid degradation, generated during harvest, processing period, seasonal peaks, highly perishable, requires rapid collection, need for efficient segregation at source. The key advantages: high availability and continuous generation, especially carrot, easily separable fractions, compatibility with the mechanized collection system, rich in fiber and bioactive compounds, integration with existing agri-food logistics and processing chains. Global solutions: there is technical sorting and separation at source, shredding and size reduction, moisture control, logistical fast collection, short supply, route optimization for transport efficiency. In organizational level, coordination between farmers, collection aligned with harvest and processing cycles, seasonal planning for peak production periods, and for monitoring quality control, batch identification and traceability, and scheduling and logistical tracking systems. For the second types, I go directly to the keynotes. So the source, we said that pruning residues, plantation level, target functions, peduncle front, petiole, spiny fronts, seasonal generation, flowering vs harvest. So we have bulk, low density biomass, requires field pre-treatment, standardized sampling and traceability. Key advantages: large availability,
defined waste stream, existing planning practices suitable for biocomposite bioplastics, and pre-treatment improves volume reduction, transport efficiency, structured flow, a global solution at level technical shredding and size reduction, moisture control, separation by residue type, logistical, the same, local aggregation, multi-tier transport system, baling compaction, and the organizational and monitoring as the same for the others. For the spent coffee, the most important K note, SGG, is high moisture, fast degrading waste, requires rapid handling, source separation is critical, collection system is urban based, a strong emphasis on traceability and standardization sampling. The K challenge is high moisture, dispersed small scale sources, contamination with mixed waste, logistics complexity in urban areas. Global solution, technical, logistical, organizational, and digital. For the last one, important note for the BSG is an industrial centralized waste, unlike agricultural residues, generated continuously, easier logistic but high volume, critical factors, moisture control and rapid processing. The K challenge is very high moisture, heavy and bulky material, short storage time and transport leakage risks. The global solution at a technical level, dewatering, drying, grinding and homogenization, logistical direct collection, short optimized transport, organizational integration with the brewery operations, continuous flow management, digital batch tracking and monitoring, real-time logistics coordination. And thank you for your attention. Thank you to you, Professor Ben-Medour. Thank you. So in this presentation, we saw the work on the identification and collection of different Mediterranean food waste and food stream. We saw carrot, broccoli, cauliflower, spent coffee ground, and so on, and date palm waste. So the next presentation will be by Ilari Berardi, Dr. Berardi from University of Perugia, and she will present the work on the date palm waste, food waste characterization, pre-treatment, and fractionation. Aspetti microbiology, aspetti materials. Okay. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you, University Mercatorum, to host us in these 2 beautiful days in Rome. I'm a postdoc from the University of Perugia, and today I will show you the work package, the key results of the work package 1, on which we are involved until now. So first to start, it's not working. Okay. First to start, I want just to give you some important insights before to go to the key results, just to understand better the focus of the project. It's very important, the European legislation, to understand the legal definition between waste and byproduct or end of waste. Waste is any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard. And byproduct is a substance or object resulting from a production process, in particular in this case from the food industry, not primarily aimed at producing that item, but which met a specific condition and can be reused to produce bioproduct. And the waste is the criteria within the member states that determine a waste that it's at the end of the life. So going through the project, these are the selected food of our project, Food for Med, and you can see that we can define it Brewespen grain, that it's produced from the food industry after the beer production, and it's legally defined byproduct. And at the same way, also carrot peel, cauliflower waste, date palm waste, and spent coffee ground can be defined byproduct if they are intentionally reused after the production as a waste in the food industry.
So going through some other interesting insights, it's important to focus why is important to recycle and reuse food waste. Because food waste are rich in lignocellulose fraction, are also abundant in the world, has a renewable resources that provides a large scale and low cost feedstock for sustainable and bio-based application. So it's very important also for the environmental sustainability, because we can reuse this food waste, reducing also organic waste accumulation and minimizing the greenhouse gas emission, and also the utilize of material deriving from petroleum. It's important to valorize this through the conversion of lignocellulose fraction into sustainable materials in this specific particular project, such as bioplastic. It can bring also economic benefits, supporting the circular economical strategies. So it's very important to adapt this food waste to a biorefinery context to extract these molecule platforms coming from the lignocellulose fraction to make to develop, for example, in this case, bioplastic. To let understand also to people that maybe today are joining these conferences that are not properly on the project, on the material. I want just to explain quickly what is lignocellulose. Lignocellulose is a widely available plant biomasses and is a renewable resources. It mainly composed of a complex structure from cellulose, hemicellulose, and lignin, but we can find, in particular for food waste, lignocellulose like bonded with other components like proteins, lipids, inorganic compounds that can be ash, for example. Cellulose is the homopolysaccharide composed of units of glucose. Mainly the units is two monomer of glucose that it's called cellobiose, and contributes to the mechanical strength and recalcitrance of the plant cell walls, and is composed of a linear chain. Hemicellulose is an heteropolysaccharide that it's branched. In this case, is not linear, and less it's branched, less is viscous. Less is branched, more is viscous, and more is branched and less is viscous, and this can be a little bit tricky to solubilize this component when we are going to extracting. It's composed of different monomeric sugars that can be pentoses, so xylose and arabinose, or hexoses that can be mannose, glucose, and galactose. Is amorphous, is less crystalline than cellulose, and it's also bonded with cellulose and lignin through covalent linkage or hydrogen bonds. And this structure contributes to mechanical integrity and recalcitrance of the plant cell walls. And lastly, we have lignin, that it's the more complex structure. It's composed of phenolic units that can be H unit when they are composed of p-coumaryl alcohol, G unit when they are composed from coniferyl alcohol, or S unit when they are composed from synapyl alcohol. It's structure amorphous, highly crossed, because these monolignols that are unit can construct very complex network, is a highly hydrophobic and chemically resistant to a hydrolysis. So generally act as a barrier, and during the fractionation process of lignocellulose, limitate the enzymatic or chemical approach accessibility to cellulose, provides rigidity and structural integrity to the plant cell walls. It's also important to focus how we can recover lignocellulose from food waste, and we can find it widely in literature. There are different ways: physical, chemical, biological, or sometimes combined approach. When we talk about physical, we can find mechanical approach, ultrasound or microwave. When we talk about chemical, we use generally alkaline or acid approach. Lastly, in the last year, we are also investigating dipeutetic solvent, because they are considered more green, but there are not enough study to say this, I think. And biological approaches that can be divided in enzymatical approach or through microorganisms like fermentation. When we talk about combined, we are in front of method like with high temperature, like hydrothermal, steam explosion, or sometimes supercritical fluid like water extraction with supercritical water or CO2.
And at the end, I want just to show you how we can apply this fraction that are considered a molecule platform. And as you can see from the slide, we can use this molecule to make a lot of application, but in particular, I want to highlight that both of them then can be used for bioplastics application, because this is the focus of our project. So going through, I want to dive you inside of the quickly inside of the key results of our project. The project, as also my colleague spoke before, aim to reutilize the Mediterranean food waste to produce antimicrobic bioplastic for food preservation, starting from food waste that we selected. So we just show you the results of the task one. In particular, we were involved in the characterization. As you can see from the first picture, I want to focus the attention on carrot peel and cauliflower waste. Here you can see that the measured components are total extractives, protein, and ash that are not pretty good for the project, because reusing this kind of waste means I did a lot of steps to clean the biomass and just obtain the lignocellulose fraction. Spent coffee ground and bread spent grain can be considered better because they have less extractive, but they contain more fat and protein. So that require the proteinization, the fatting process before to extract the lignocellulose. And here I want to highlight you that carrot peel and cauliflower waste have a lignocellulose fraction between 34 and 40% of the total. Spent coffee ground and bread spent grain have more or less 60% of the composition that is lignocellulose. For this reason, we believe that date palm waste is the best option for a lignocellulose, because as you can see here, we have just a huge fraction apart the lignocellulose fraction that is composed of extractives, but they are composed of water-soluble extractive. That means they probably require a washing step in water, that it's okay, energy and chemical intensive, but not like if we have to the fat or the proteinizate the product. So I want to focus that the percentage of the lignocellulose in this food waste, it's very high, is more than 80% of the total composition. Going through the extraction, of course, I will not show you all the processes, but I want to focus the attention that we start from the patent that we already have from the University of Perugia. Is an extraction process that combines sequential step, alkaline step to extract before protein, then cellulose. Then we operate something that it's like in alkaline environment, but we make an benzylation of the hemicellulose to extract hemicellulose in functionalized form. That means that we are going to replace the hydroxyl group with a benzene group, giving some different property also to the hemicellulose. And at the end, we just recover lignin through acid precipitation. The effluents of the process are mainly water and salts. We don't have so much chemicals, so we can consider a process sustainable also for the residual effluent that we obtain. This is our expertise from our lab about food waste extraction and application. We make some bioplastics in the past that in my PhD from bread spent grain. Just quickly, the last results about characterization of the extracted fraction. We used an infrared Fourier transformed spectroscopy in attenuated total reflectance. And as you can see, just to be more clear, it's a method that we use to monitor the extraction, but it's not quantitative, it's just qualitative, to understand if the fraction that we have, it's really cellulose, hemicellulose, or lignin. As you can see from the cellulose spectrum, in particular, we have to focus in the last region, in the green one, that is the fingerprint region, specific for every component. We can see properly the signal typical of cellulose, like beta-glycosidic linkage in the area of 898, but we can also see some signal coming from lignin and hemicellulose. This because this spectrum was made on the cellulose extracted after the process, but we doesn't purify. So of course we found lignin and hemicellulose because we need to purify the component to obtain purified cellulose, of course. Then we can see hemicellulose.
This reading of the spectrum can be tricky because you can see signal coming from lignin, but they can be also coming from the hemicellulose because the signal are typical of aromatic ring, vibration or bending, but replacing the hydroxyl group in the hemicellulose with benzene group, we can have these signals from the substitution in the structure, but we can see pretty good the benzylation from the typical signal of formation of ester bonds, like in the signal 1177, that is specific for ester bonds. And lastly, I want to show you lignin. Also in this case, we can see only signals coming from lignin. We can see aromatic vibration ring. Also in this case, we have a lot of signal that can say this is lignin, like 1287 centimeter at -1. We have guaiacil ring that is specific for the unit, for the monolignals of the lignin. So concluding very quickly, we can say that selected food waste are valuable resources rather than waste due to their high lignocellulose content. Lignocellulose is very important because it represents a valuable fraction with a significant potential for industrial application, in particular in our case for bioplastics. Compositional analysis from our analysis indicates that date palm waste contains approximately more than 80% of lignocellulose, identifying it as the most promising feedstock among the investigated food waste, and also giving an added value from the Mediterranean area. And the extraction strategies rely on the patent application that I show you. So we can also use the FTIR like user-friendly monitoring tool. Overall, the study highlights until now the potential of the food waste valorization. We have going through the project, optimizing and scaling up the process to see if we can transfer on an industrial scale our project. So thank you for your attention, and it's okay. It's done. Thank you. Thank you very much for your presentation. Thanks to the work of University of Perugia and Dr. Berardi. We selected the date palm waste as the main food stream and food stream for our bioplastic production. So this links to the next presentation that is from Professor Daniela Uccelletti, coming from Sapienza University of Rome, that will focus more on the antimicrobial properties of this bioplastic. So she will present her work and her lab work on isolation and characterization of bacteria from an Italian traditional cheese. Hi, good morning. Can you see the screen? Just one moment. I think is uploading. Okay, perfect. Now I can see the screen. Okay, thank you, Professor Zileoni and Dr. Campora for this nice meeting, and Professor Di Giovanni to chair this project. And thank you for the opportunity to talk about our work in the WP2, especially focused on the characterization and evaluation of antimicrobial properties of lactic acid bacteria isolated from a traditional fresh cheese. My activity is inside, as said before, inside the WP2, and specifically on the development and evaluation of microbiome-based antimicrobial additive. And to this end, our first approach was to culturable a microbiome derived from the cheese primosale. And in this isolation, we grow bacterial strains present in the cheese, and we isolated 19 strains with different colony morphology. As a first step, we evaluate their antibacterial activity versus different foodborne pathogens such as Escherichia coli, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, and utilizing the soft agar test. After this preliminary screening, we wanted to test the ability of the strain to secrete the antimicrobial molecules, mainly bacteriocin or organic acids. And we prepared what is called the cell-free supernatant. We
prepare the culture medium depleted of the cells by first centrifugation and then by a further sterile filtration to get what is called the CFS. After that, we quantify the antimicrobial activity present in this supernatant against the 5 pathogens, utilizing the method of the colony forming unit. So we counted the colony of cells surviving to this treatment. And we obtained, as you can see from the histogram where is reported the vitality of the strains, of the pathogen strains, we selected 6 promycin lactic acid bacteria strain for their broad antimicrobial activity. We thus performed the evaluation, what is called the minimum inhibitory concentration, what is the minimal amount of the supernatant to exert its antimicrobial activity. And we reported the data for Salmonella, Enterica, and Listeria monocytogenes, but similar results were also obtained for the other pathogens. And we observed that already with only 550 microliter of this supernatant, we get rid of more than 50% of cell dead. After this, we evaluate the nature of the antimicrobial molecule to be used as a filler. And we analyze the thermal stability. So we treated the cell-free supernatant at 65 degrees for 1 hour at 90 degrees. And then we tested if there is maintained or lost the antimicrobial activity. And as you can see, for 2 strains, the called PS2 and PS3, we observed that none of the treatments, the HIT treatments, destroyed their antimicrobial activity. In fact, the survival of the pathogens after the treatment is very low. The black column represent the control. The pathogen grow in normal conditions. And you can see we are below 10% of survival. We evaluate if is a bacteriocin present in the supernatant on the antimicrobial proteins typical of some lactic acid bacteria. And we see that when we neutralize the pH, because after fermentation the pH of the media is around 5, we normalize pH 6 and 7, and we see that only in the case of PS2 that we lose the antimicrobial activity, maybe because in this case, in the cell-free supernatant of this strain was present organic acid that kill the pathogens. In the case of PS3 and PS17, in the other strains, we still observe an activity, dead activities. But when we treated this supernatant with the proteinase K, we are going to destroy the protein present in the supernatant, we found the loss of their antimicrobial activity. So witnessing the presence effectively of bacteriocin that were also confirmed by an SDS pages gels in which we can see by normal coma staining the bands in the case of PS3 and PS7, the strain, the protein of about 10 kilodalton. And not bands were observed in the supernatant derived from PS2 as demonstrating the antimicrobial activity rely on organic acid. The production of this activity was monitored in parallel to the growth curve of the strains,
And we observed that these productions rely on primary metabolism when the cells are growing and arrive to the stationary amount when they are in the stationary phase. So this is typical of bacteriocin production in the lab strains. Then we performed a molecular identification of these cells, and we found that while PS2 belong to Lactibacillus plantarum species, the other three strains, the other are underway, they belong to the species Lactococcus lactis, that is known to produce nisin, that is the bacteriocin actually consented to be an additive in the food gradient. After that, we also evaluate the safety of these strains in a way that can be safely used as a filler in the packaging that would be in contact with food. And for this reason, we first tested their probiotic properties, analyzing the survival in the gastrointestinal conditions. So we performed 3 different digestions, simulating first the salivary juice, then the gastric juice, and after, at the end, the pancreatic juice. And we found that 3 strains survival to these digestions. And now we are performing experiments to evaluate the toxicity in animal models that we will talk about in the next report. So we can say that the cell-free supernatant effectively possess antimicrobial properties versus a broad spectrum of foodborne pathogens, and they are able to survive the condition mimicking the gastrointestinal tract. We are now integrating the lyophilized supernatant in the films and will evaluate the antimicrobial activity. And as I said before, we are also analyzing the safety assessment. I want to thank the people working in this project in the Department of Biology and Biotechnology, and also in the Department of Chemical Engineering, where they will incorporate these antimicrobial molecules in the film. And thank you for your attention. Thanks. Thank you, Professor Uccelletti, for your presentation. So as we can see, we are not only working new ways to valorize food waste, but also new ways to preserve and to avoid the degradation of this food waste with these antimicrobial activities and properties. So we now go to another phase of the project. That is the design phase of these biopolymers. This presentation will be given by Professor Amal Saber Ruiz from Agricultural Research Centers in Egypt. She will be connected online. I am here. Are you hearing my voice? Yes, we can hear you. Okay, Giovanni, could you please put my presentation? Yes, just one moment. Okay. Okay, Professor, you can see the slide? Yeah. Perfect. When you're ready, you can start your presentation. Thank you. Okay, I'm ready. Good morning, everybody. Assalamu alaikum. My name is Dr. Amal Ruiz, professor of biopolymer technology and byproduct utilization at Agricultural Research Center, Egypt. Thank you for all to give me this opportunity to participate in this important event. My presentation today about the second mission of our target mission of this proposal, design and the development of biopolymers from long cellulosic component in food waste.
Okay, next, please. Just a second, I plug my electricity. Just a second. Aman? Okay. Yeah, next, yeah. Our proposal is, as my friends said in this morning, we have a lot of target food waste. We working in it, and we success to start to prepare some bioplastic polymers from three of it. The first one is from palm, from date palm fronds, and from potato peels and carrot peels. Potato peels and carrot peels, I will let Dr. Suad, the next representer, will say a lot of things about how to prepare it and the properties and everything about that. But now I am speaking about the date bulb fronds as byproduct, how we can manage and use it for prepare biopolymers film from it. First of all, we use it a friendly method for extract cellulose from the dead palm fronds using diluted chlorine-free reagent to become friendly for the environment. As we shown in this slides, we a lot of process we use it for prepare raw material until we reach to cellulose. The last picture, the white in petri dish, as you show here. Next, please. This is overall process. We can use it for prepare the bioplastic sheet. We starting with raw material, which can gain it from the agriculture waste, and then cellulose extraction. We starting with pre-treatment. We make chemical bulbing and then purification. We made bleaching, washing, and filtration. The second step is bioplastic formation. We make dissolving cellulose in specific solvent and then add some plasticizer like glycerin and so on. This is a lot of methods I will explain maybe next time. And then we modeling to cellulose mixture into shape as a film. The end is a potential product we can gain it from these films, which can use it for packaging. We can use it for a lot of food packaging in different ways. Next, please. We are working also in sub-task also for development and the evaluation of microbean-based antimicrobial additives. Next, please. We can gain to isolation microbes from some food waste like tomatoes and dairy products. As the doctor, as the last presenter show us, we working together or parallel in the same idea. So next, please. As I said, we success to isolate the microbean from potato waste and dairy cheese, and we start to preparation slant and to make the next steps, but we have some problems now, and it solve it, and all the result we will represent in the next meeting. Next, please. Thank you for all, and any question? Thank you, Professor Ruiz, for your presentation. So we move from the design phase presented by the ARC Research Center, from the processing to the processing and validation of bioplastic for food packaging application. So we will have Professor Suad El Ajiji. Okay. She's from the University of Mohammed V in Morocco. Okay, well, thank you. Can stay here. As you want. I will keep. Okay. Yes. I will keep you. Stay here.
You can use yeah, I still use you can use your laptop, but we can follow your slides from them. You can use, but not you cannot connect. You can just stand here, and you see your laptop, and we can see the slides there. Okay? You can arrange later. What? Like, it's okay. It's okay. Okay, thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. Today I will, I'm sorry, I think, I will present our work entitled Processing and Validation of Bioplastic for Food Packaging Application, case study within Prima project, South Food for Med. This work is done in collaboration with the CTPC Center. Let me begin with a simple idea. What if the food waste today could become the packaging of tomorrow? So to understand this idea, let's first look at the global challenge. As you see, we are facing a double environmental problem. We are using a lot plastic packaging, so it's become in really plastic pollution, which increase and persist for decades. And in the other side, we generate food waste, which is really massive. And in the Mediterranean region, 1/3 of food is wasted, and we have up to 250 kilograms per person per year, which represent approximately 60 billion euro annually. So how can we address these two issues together? So we have the project, South Food for Med, which propose an innovative solution, transforming agro-industrial waste into bioplastic. And the objective is to develop the biodegradable and active packaging materials to improve food preservation. And to achieve this, we first need to identify raw materials as presented by my colleague before. So, I'm sorry. We used, for example, for Morocco, different type of biomass. We used potato pells for starch, carrot waste for fibers. Also, we work on sugar cane bagasse for cellulose, algae for agar. I didn't present it yesterday, but we have some interesting results. And these materials are abundant and low cost. But before to go on the result, let me to introduce briefly the Moroccan institutions involved on this project. So we have Mohammed V University in Rabat. It's a leading research university in Morocco. We are a good performance and quality in education with different programs, and we have many international students. We have also about 88,000 students in different disciplines. In social science, medicine, scientific science, social science, economical science, and educational science. We have also 3,200 graduates each year
This is the number of 2019, 2010, but is much more actually. For research, we have University, Mohammed V University have a good performance and added value in research. And we have, we represent 25% of national research. We are the first university in Morocco, the second in Maghreb, and the 12 in Africa. And we participate at the national level about 19% of PhD students and 50% of engineer and 40% of medicine. And we have also many patents, and we have one innovation city, and we have up to 200 founded projects. So we don't work alone. We have a collaboration with the center, the technical center on plastic and rubber support, and it works in different fields like packaging, agriculture, recycling, aeronautic, construction industry, automotive, and they work on material testing, validation, and also innovation. So we work together. We do the scientific research in the lab, and with the research center, we do the validation of material, what we are doing, particularly on this project. So it's a good collaboration between university and industrial sector. So let's move to the core of the work, material processing. So as you see, the waste material undergo treatment to extract useful biopolymer, as presented by my colleagues before. And after that, we process into films. And the key idea is to transform waste into functional materials. So what we obtain now, for example, for potatoes, pels valorization. So we, for starch-based films, the best formulation we obtain was with the 10% starch. We noticed that glycerol played an important role at 35–45%. We have films which are flexible and homogeneous, but when we go above 50%, the films become sticky and fragile. So the second example is about carrot waste. We have two cases which were studied, fibers alone, and we produce strong and homogeneous films. Fibers with glycerol, we produce sticky and heterogeneous films. This shows that glycerol is not always beneficial. Donc, it will depend how we can use it and which kind of products we can use it. So the second step or the next step will be after processing, and which is really important, is the validation. So for the validation, we are working on it, and we get very interesting results because I will not present it here, but I'm sorry. But we have to determine if this material can be safely used for food packaging. So we have to go through 3 steps.
mechanical properties, to determine good strength and flexibility of the films. We have to look on thermal properties and to determine if we will have a good resistance, and also migration test, because which is very important, because we have some chemical products. It's natural products, but sometimes natural products can have a warm effect on the health and on also on the products. So I'm sorry, I did the mistake. So finally, let me to conclude, the South Food for Med project shows that waste become a valuable source. And we developed a bioplastic that are sustainable, safe, and promising for food packaging applications. And at the end, I can conclude by this sentence: the future of packaging is not in fossil resources, but in waste valorization. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Professor, for your presentation. So from food packaging application, as Professor Algija already explained a little bit to us, we can go to the biogas co-production, presented by Professor Hassan El-Bari. The objective of this work package is to develop, is to develop a fully circular biorefinery model. So, Professor El-Bari, are you ready? Yes. L'ordinare na sovrana, no? Ci siamo. Questo era mezz'ora, ma 20 minuti. Thank you very much, Alicia. Thank you very much, Giovanni. Our contribution to the project is a food for all by production from the residue from bioplastic production from biomass. We have research vision, scientific objectives, consortium meeting, elemental contribution to work package 4, and scientific dissemination. We'll finish by presenting one video, short video about our laboratory. We have already started anaerobic digestion from residues obtained from Perugia University. It concerns valorization of agro-industrial residue for plastic, renewable energy generation, and informed of biogas integration of all steps, sustainable and secondary for. Yes. The experimental contribution of work package 4 was about brewer sprint grain, sequential extraction residues, and anaerobic digestion to produce biomethane, to avoid waste generation
to try to close the loop to respect the circular economy context objectives. And then after biogas production, we can also valorize the digistate obtained in the final of experience. Our laboratory, we can see it in video. Can see here 2 pilots. This one is USB digester. First of all, we have lab scale digester. We have, can you point? What's up? This one? 2 point upon. The pointer. No, not to pass, 2 point, 2 point. This one. Ah, non si può, ha detto il tecnico. L'étoile, ça marche pas. Ça marche pas, l'étoile. Okay, no problem. So we can see here in the left, you can see the large scale biofilm register. You don't need we can see also CST classical register 1 liter. Okay. And also we can see here some PhD students who contribute to implementation of USB register. This is USB register Netherlands technology made in Morocco. 500 liters, which is heated by solar energy. You can see here the detail of this USB. We can here see the hot water storage by solar energy, and we can heat double. This our digester is double jacket with water circulation. We can heat the digester to mesophilic condition about 38 degrees. It was about 100,000 euro, the cost of this. The same, another pilot, we have another pilot, which we have already used it for campus restaurant food waste, and for grass also, university grass. And we can see the volume here of CST register about 215 liters. We can control like industrial plant, and we can finally storage the biomethane here. And after biogas production, we can separate the liquid fraction and the solid fraction of digistate to valorize it and to increase the efficiency of the processes. So we have doing co-digestion using substrate as residues from bioplastic production and others. Okay. Here the lab scale, another digester lab scale, modern, controlled by computer. We can follow the parameter and result. We have 6 types of digester using co-digestion at different ratio mixture. We have used grass and BCG as a residue of bioplastic production. So here the anaerobic digestion strategy. The result of kinetic model show that the best model is modified Gompertz models, kinetics, which give best fitting with experimental result in terms of root mean square error and coefficient of determination. Here we have the different co-digestion digester. The best one is the blue one, the D3, which corresponds of D3 is inoculum and only residue. The residue, it seems that it contains very high energy content.
Scientific dissemination, we have already made two articles to review. Article 1 about sustainable bioplastic from a comprehensive review, another one for machine learning modeling. This is the subtract of article. Innovation and impact, I will note now is life cycle assessment and scalable bioplastic biogas production. Challenge, opportunity, analytic need, technical economic analysis. Life cycle assessment from global warming potential. Eutrophication impact and nutrient recovery. We can see the synergy of scalability using feedstocks, processes, and end of life. Energy return on investment, carbon economic efficiency, sensitivity analysis, and geographic density. Combined optimization, processes improvement must be driven by both lower emission and higher efficiency. In terms of circular economy, integration transforms the waste problem into resource stream. Future work moving from pilot scale data to industrial scale, validation through longitudinal sustainable monitoring. As conclusion, we have contributed to transforming food waste into high value, bioplastic and renewable energy within full integrated circular economy. Through anaerobic co-digestion, the residual stream, we support the objective of work package 4. As future research perspective, optimization of anaerobic digestion at pilot scale, life cycle assessment of the integrated bioplastic biogas system, techno-economic analysis to evaluate scalability, digestate valorization as biofertilizer within agricultural system, application of machine learning model for predictive optimization of methane yield and the process efficiency. Here's some last book which we have edited on waste management developing country, because in developing country we need appropriate technology, low cost, so we have to not to copy past European or American technology, but we have to create our proper technology in order to resolve the problem of maintenance and problem of operation. Also, I have produced edited one book about biogas and circular economy, which is the same team. And in the end, I would like to follow one video. Thank you very much. One video about our laboratory. 2 minutes. Can you pass it? 2 minutes. One of the big challenges in developing countries is the cost of waste management to be sustainable. So the best way to decrease this cost is the valorization of organic waste, which constitutes more than 60% of household waste in developing countries. So anaerobic digestion seems that it's the big and the most important processes for this problem, since it could produce clean energy through biomethane and also residue named digestate, which could be used as biofertilizer for agriculture purpose. In our laboratory, our efforts are focusing on these processes for different organic waste in order to choose the best technology which is suitable for socioeconomic reality of our country. It seems that low-cost technology should be chosen, and in the same time, we have to prepare local competence in biogas technology, such as engineering and technician. In our laboratory, we have 2 pilot. Here's another one. Parameter in order to pass to industrial scale and to success in.
Thank you, Professor Elbari. I will invite to the floor now Federica Bisceglia from Universitas Mercatorum. Federica will present a little bit what the work of the work package 6, in which Mercatorum University is the leader. Here, okay. So she will present the circular business model for the date palm waste, and she will dive a little bit more on the analysis of the environmental and social impacts of the production of bioplastic by this type of food waste. So, good morning. Can you hear me? Yeah. Good morning. I will show you, as Professor Acampora said before, the objective of the work package 6, in which Universitas Mercatorum has a leading role. Before going to present our preliminary results, I would like to show you the research teams. So Professor Sileoni is the PA of our work package, and the research team includes Professor Olivieri, Professor Cavallo, Professor Acampora, and myself. We, as a research groups, contribute in several working packages, but as I said before, we have a lead role in the work package number 6 that focuses on the development of life cycle and social life cycle assessment and techno-economic analysis to provide a comprehensive overview of the sustainability and circularity of the SAFood for Med project. Today, I'm going to show you some preliminary results about deliverable 6.3 that focus on business model development for SAFood for Med products. The overall aim of this deliverable is to support the development of a circular business models for date palm waste-based bioplastics, in particular by building an analytical and methodological frameworks that allow us to understand the date palm value chain and the possible circular opportunities deriving from its waste management practices. So according to this aim of this deliverable, we have designed a structured research approach that you can see on that slide. First of all, we worked on understanding the system under investigation by developing a context analysis that allow us to understand the role and the relevance of the date palm sector in the Mediterranean region. At the same time, we worked on reconstructing the date palm value chain and the related residue flows at each stage of the value chain, and on the analysis of the current residues management to identify key gaps and research priorities. In parallel, we started to work on a systematic literature review with the aim of identify valorization pathways and interpret them through a circular economy lens. And finally, we started to work in particular on mapping the bioplastics value chain derived from date palm waste, focusing on the identification of the relevant process flow and the key stakeholders involved and to be engaged for the development of the specific business model. Starting from present some preliminary results about the geographic distribution and production trends. As you can see on these slides, there is a strong concentration of date palm production in the Mediterranean area, with
countries such as Algeria, Morocco, Egypt, and others as leading producer in the sector, accounting for about 90% of the date global production. It's important also to note that the date palm sector is also important from a social, economic, and environmental point of view. It represents a major source of income and employment, in particular for rural and OSI-based systems. Indeed, it supports rural livelihoods and creates inclusive opportunities, especially for women and young peoples. From an environmental point of view, date palm sector, date palm production is also important because it represents a well-adapted sector to arid and semi-arid conditions, contributing to soil stabilization and desertification control and enabling the productive use of marginal lands. An important aspect that is interesting in the context of our project is that this date palm sector produce a large amount of residues at its stage of the value chain. In particular, for those that it is important for this project, at the cultivation stage, we have agricultural residues such as fronds and leaves and other lignocellulosic materials that are important, and it is important to understand how to manage to avoid losing potential value and support the use of these residues as second raw materials. However, when we move from a potential valorization pathway to current management practices, we identify a structured gap between the availability of large and predictable residues flows and the effective capacity of the system to valorize them in a correct way. Indeed, the most common practices that we identify in the literature and in recent reports are field burning that cause environmental problems such as fire risks or air pollution and others, and informal reuse that are limited in scale and are not able to capture all the growing residues flows that emerge in consequence of the growing production system. So, to understand how to integrate new valorization practices that are more aligned to circular economy approach, we started to conduct a systematic literature review to understand and systematize the valorization practices addressed in the literature so far and framing them into a circular economy lens. We using specific keywords to select a final sample of 68 articles to analyze. These are some bibliometric results. It's interesting to note that is a quite recent interest in the literature and an ongoing research stream, and that the most countries interested in this kind of research includes countries in the Mediterranean area that are also the aim of our project. These slides show how we would like to conduct the analysis of our papers. So we are going to use the 10R circular economy frameworks developing by Potting et al. To construct this matrix that allow us to understand the level of circularity of the valorization practices and positioning them in each phase of the value chain. The overall aim and the final aim is to provide a practical overview for policymakers, practitioners, and researchers to understand different circular opportunities and support the strategic position of bioplastic production. That is the aim of the project. The last activities that we are conducting
focuses in mapping the date palm waste-based bioplastics value chain. So on the left, you can see the process flow that we define that start from date palm cultivation, where relevant residues are generated, following by collection, pretreatment, and conversion into biopolymers that are then used for bioplastics for production for food packaging. And to understand in a socioeconomic way where the value in this process is created and distributed, we translate this process flow in specific activities of the supply chain, identifying key stakeholders involved and to be engaged. So you can see on the right side of the slides the main core of the core operations in the center of the supply chain. That includes, for example, date palm growers, collection and pretreatment actors, in the conversion and manufacturing phase, the biopolymers producer, packaging manufacturer, also consumers and waste collector and treatment operators. In particular, for each stakeholder, we developed a specific tables to understand and describe deeply the role that they have in each phase of the supply chain and the value that they can create and receive in participating in this new business model, in this innovative business model. For example, if we see collection and pretreatment operators, they have the responsibility to organize and manage the flow of residues, including aggregation, conditioning, and supporting the quality control of the residues flow. They can benefit from this position by leverage a new business opportunities in participating in the supply chain, and they contribute in improving the local waste management efficiency and the new and existing local infrastructure in producing countries. Just to conclude, we can say that in addition to the promising technical characteristics of date palm residues that my colleagues showed before, we can say that also in a socio-economic point of view, the date palm sector is important and give us a good opportunity to integrate circular economy approaches in agri-food systems in the Mediterranean region. There is a floor for improvement, of course, and for understanding the innovative bioplastic production project that will be further supported by the next analysis that we are planning to do to assess the circularity and sustainability of products that will be developed by social life cycle assessment and life cycle assessment analysis. Thank you for the attention. Thank you, Dr. Bisceglia, for your contribution. This was the last presentation of today. I want to thank you all the presenters and the speakers of today, all the professors and researchers that participated in this project. So we analyze a little bit more in detail what is the scientific work behind the Food for Med project, starting from the definition of the different food waste, the different analysis, the development of the bio-based polymers, with also the antimicrobial activities and the different packaging application, without leaving aside the also social and economical performance of this type of product. So I think the strength of this project is the multidisciplinary approach and also the systemic and circular approach also with as Professor Bari shows in his presentation, the biogas production, so the different alternatives to reuse this type of food waste stream. And of course, the most important and one of the most important things is also the cooperation within the different actors that are
that are populating the value chain. And so also the cooperation between university, companies, and stakeholder. And this is the reason why we also, this type of discussion will be more in depth and focused in the in the second part of this day, of this conference. There is a round table between different stakeholders working on the agri-food waste valorization. So I don't know if Professor Sileoni wants to add something, want to conclude a little bit, or if rather some intervention from the public. Or the coordinator of the project, if you want to join us. Always talking so much. So we may go, like conclude with some key takeaways of the scientific. Okay. Yeah, okay. See, first of all, thank you everyone for the effort, for the happiness with the work, and our partner demonstrated that they want to help to reach our aim that we communicated to the European Union with our project. And also, I would like that the next time we will meet in the in presence meeting, we can be all. So the people that cannot come here this morning, like Tarek and Hamal, I hope the next time we could spoil to Ombretta that she yesterday was not with us. Maybe the next in presence meeting will be in Morocco. And so I hope we can be all together in presence too, because I feel in these 2 days that when we are in presence, some ideas can go faster. Yeah. So maybe we can also think for the next project to next Prima call. We can think about that. I would like to finish to conclude, and thank you again, and see you at lunch. Yeah, now this is the second part, but with all of you, see you at lunch. Okay, thank you. Okay, so let's have like 10 minutes break and then maybe even something more. 12, at 12 o'clock, we start with the second part of the scientific day, so the round table with the stakeholder. Thank you. Thank you so much.
Allora, buongiorno, vi rinnovo il benvenuto alle persone che ci seguono, agli studenti, ai dottorandi e ai colleghi e alle persone che sono in sala. Io sono Aurora Cavallo, sono professore ordinario di economia agraria. Dunque, questa tavola rotonda costituisce un po' il momento conclusivo di 2 giorni di lavori, lo dico a beneficio, diciamo, delle persone che ci hanno raggiunto, e cerca un po' di avviare tutto il percorso di disseminazione legato al progetto Sa Food for Med, con l'obiettivo in qualche modo di cominciare a segnare dei punti di riflessione e di farlo con gli interlocutori che riteniamo siano, diciamo, tra alcuni degli interlocutori che riteniamo siano più importanti. E quindi da una parte, come dire, le istituzioni locali, gli agricoltori, e via via poi nel prosieguo del progetto, quindi di allargare il senso di questa riflessione. Lo ricordo a beneficio dei nostri ospiti, il progetto Sa Food for Men è un progetto coordinato dal professor De Francesco dell'Università di Perugia e che vede coinvolte 8 unità di ricerca, diciamo, oltre all'Università Mercator, l'Università Sapienza, la stessa ovviamente Università di Perugia, l'Università di Biskra in Algeria, l'Agricultural Research Center di insomma, egiziano, l'Università Ibn Tofail di Kenintra e l'Università Mohammed V ancora del Marocco, e infine il centro, il Technical of Plastic and Rubber of Marocco. Il programma prima è un programma di cooperazione euro-mediterranea che nasce, ce lo ricordava stamattina il rettore nell'introduzione ai lavori, che nasce con un'iniziativa congiunta che cerca di sviluppare e diffondere soluzioni innovative per la gestione delle risorse idriche e per i sistemi agroalimentari. Il gruppo di lavoro l'abbiamo ascoltato, diciamo, nella prima parte di oggi, ma anche nei lavori di ieri, è andato avanti con tutta la parte di analisi e di sperimentazioni. E quindi in questo senso, questo è un po', come dire, anche un'occasione sperimentale per noi, per cominciare a dire, bene, questo è quello che abbiamo trovato nei laboratori, che tutti i colleghi, diciamo, i filoni di ricerca su cui ciascuno dei colleghi ha lavorato. Adesso cominciamo un po' a fare un punto e a cercare di capire come trasferire questi risultati, o quantomeno i primi risultati che sono emersi nelle filiere. La palma da dattero è diciamo, la filiera su cui abbiamo fatto una serie di sperimentazioni su diversi prodotti agroalimentari. Ne cito solo alcuni, i colleghi mi perdoneranno, però le patate, la buccia delle patate, le carote, i cavolfiori, il caffè e diciamo, alcune parti della lavorazione della birra. La palma da dattero è la filiera su cui si concentrerà il prosieguo del lavoro ed è diciamo, una filiera a nostro avviso particolarmente interessante, cioè dal punto di vista socio-economico io sono particolarmente contenta, come dire, di questa evidenza, ed è una cosa sulla quale ci siamo confrontati anche con i colleghi. In primo luogo per la concentrazione, diciamo, regionale di questa coltura, per i volumi che sono particolarmente significativi e per le specificità, come dire, ricordo solo diciamo, perché mi sembra utile il fatto che sia una coltura che va in produzione nell'arco, diciamo, di un tempo molto breve, 4-8 anni, che è una cosa abbastanza singolare per una coltura arborea, e che resta in produzione poi per un tempo molto lungo, che può arrivare, diciamo, a superare i 100 anni, che come elemento di riferimento, diciamo, rispetto ad altre colture fruttifere è un elemento, diciamo, abbastanza interessante. E poi c'è il tema della diversità dei flussi residuali, su cui abbiamo ragionato stamattina, la grande molteplicità, come dire, di possibilità di impiego. Allora, 3 questioni sono quelle, diciamo, sulle quali io vorrei un po' riprendere i temi della tavola rotonda. Economia circolare, sottoprodotti e Mediterraneo. Questa questione del Mediterraneo apre a tutta una serie di elementi. Riconfiguriamo, diciamo, questa lettura nel quadro dell'analisi della struttura socio-economica delle filiere. In questo senso, ancora di più, quando parliamo di Mediterraneo, penso che il tema sia diciamo, non soltanto la prima domanda è quella: cosa possiamo fare? Quindi cosa stiamo studiando, come lo stiamo facendo, quali proprietà antimicrobiche possono avere i prodotti, diciamo, i film su cui stiamo ragionando, il tema del sistema a cascata e quindi del riimpiego poi per i biogas, eccetera. Ma il problema è
come lo possiamo fare? Quindi la parte che ci investe, la dottoressa Bisceglia stamattina restituiva, diciamo, il senso di questa riflessione, a quali condizioni di scala, con quali implicazioni da un punto di vista di governance delle filiere, con quale coinvolgimento degli attori. Sappiamo che c'è un tema di potere negoziale nella filiera, nel passaggio, diciamo, nel trasferimento dalla fase agricola a quelle successive. In questo senso questa è una sfida del progetto particolarmente importante. I temi legati allo stoccaggio e alla logistica. Questo è un tema sul quale diciamo, immagino diciamo, che nel prosieguo del progetto ritorneremo, ma è una questione estremamente cruciale legata alla gestione di questi flussi e che rende poi il trasferimento dai laboratori alle filiere come dire, centrale anche da un punto di vista proprio di aspetti di carattere tecnologico, chimico, di implicazioni diciamo di varia natura, non soltanto socio-economica, però questo diciamo, aspetto legato alla logistica riveste una funzione chiave a mio avviso nella poi efficacia, nella trasferibilità, nella scalabilità degli esiti del progetto. E poi c'è il tema dell'aggregazione tra le imprese, quindi e questo ovviamente riguarda la palma da lattero, ma quando ragioniamo di Mediterraneo e quando ragioniamo di cooperazione euro-mediterranea, evidentemente diciamo, sono esiti del progetto che andranno e possono essere trasferiti tra sponda nord e sponda sud su diciamo, una quantità di filiere agroalimentari. Quindi quali strumenti di aggregazione di imprese, con quali contratti, quali incentivi possiamo offrire alle imprese e come facciamo a ragionare in termini come dire, di rete anche della relazione nel coinvolgimento con le istituzioni locali che sugli aspetti legati alla gestione dei rifiuti, in particolare diciamo, dei residui nella prima fase e diciamo, in tutti gli aspetti poi legati all'operatività degli esiti diciamo, di un progetto come questo sono evidentemente investiti. E quindi questo è un po' come dire, il senso della traccia, un po' l'idea di cercare di capire come dire, spostare, diciamo, come muovere dalle singole tecnologie, dai processi di produzione a un ragionamento che invece in qualche modo investe come dire, l'ecosistema, per usare una parola come dire, che è più familiare al mio collega, il professor Basile, a un ecosistema come dire, di filiera. Io direi, diciamo, provo a fare una rapidissima sintesi, diciamo, rispetto a due aspetti che mi sembrano importanti in chiusura. Il ruolo del Mediterraneo, sappiamo che è un hotspot climatico, c'è un tema che riguarda la vulnerabilità da un punto di vista sociale, economico, ambientale. Questo degli aspetti sociali ed economici del progetto è un tema diciamo estremamente importante nella fase che seguirà, quella di valutazione con una serie di criteri e metodi di misura poi dell'efficacia dei risultati, ma questo del Mediterraneo significa ancora di più rimettere al centro il rapporto tra imprese, comunità e territori e quindi nel provare, come dire, diciamo, nel ragionare, nel confrontarsi e nella rilevanza poi che questo assume rispetto al nostro lavoro. Provo a fare una sintesi rapida. Io magari ecco, chiuderei diciamo, questa prima parte di introduzione con una sintesi rapida per i nostri colleghi. I was trying to exchange some reflection about the role of the socioeconomic structure of the value chain, which are the focus of the project. In the Mediterranean context, the key issue, the key let me say the key question is not only whether something can be done, and so which kind of technology, which kind of materials, which kind of byproduct, but which are the conditions that can manage the transfer of the result of the project. So the issues linked with the scale, the cost, the logistics, governance, and the coordination among the actors, which is particularly relevant in this perspective. I would like to underline just a couple of issues. The principle of the cascading use, and so that's this morning, just the colleague underlined this aspect. The bottlenecks, more when just speaking about the agri-food
sector and specifically in Mediterranean context, the bottlenecks are not only technological, are more connected with, specifically in circular economy. We know that the literature, the economic literature teach us that the innovation must involve the supply chain, the governance structure, try to define who pay for the innovation, who transfer the innovation, what about the benefits that are the result of the process, and of course who coordinate the flows, who coordinate the streams. So that's just to give an idea about the discussion of today. I leave the floor to my colleague Francesco Maria Olivieri, Professor Francesco Maria Olivieri. Thank you. Grazie, Professor Cavallo. Thank you very much. Allora, il tema ora si tratta un pochino di riuscire a declinarlo, questo tema, come abbiamo scelto, quantomeno di strutturare la tavola rotonda, quindi dal tema economia circolare e valorizzazione dei sottoprodotti agroalimentari nel Mediterraneo, in ottica rispetto alle nuove prospettive, sia in termini di filiere che di comunità. E quindi noi l'abbiamo fatto oggi, abbiamo anche con la collaborazione del professor Basile, il delegato del rettore della terza missione, abbiamo invitato per parlarne il dottor Donato Rotundo, che è il direttore dell'area sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura. Benvenuto, il dottor Emanuele Bobbio, che è il direttore del centro studi delle autonomie locali, che è stato molto disponibile perché insomma purtroppo avevamo invitato il direttore Luccherini Vincenti, che però ha avuto purtroppo un lutto nella giornata e quindi si è reso disponibile il dottor Bobbio, e poi abbiamo la dottoressa Suaria Benalia, che è una ricercatrice in meccanica agraria dell'Università degli Studi. So we invited the Donato Rotundo, Director of Sustainable Development and Innovation Area of Confagricoltura, Emanuele Bobbio, Director of Centro Studi of ALI, Italian Local Authorities, and Dr. Suaria Benalia, Researcher in Agriculture Mechanics of the University of Reggio Calabria. Il primo tema che possiamo affrontare è il ruolo degli agricoltori nella sostenibilità economica, e quindi anche nel progetto si tende a comprendere in che modo gli scarti possono essere di fatto valorizzati anche in chiave economica. So the first item could be the role of farmer and economic sustainability. So the project is concentrated about the economic valorization of the waste, quindi vorrei chiedere al dottor Rotundo qual è la relazione fra economia circolare e filiera agroalimentare, quali filiere possono essere, possiamo dire, più facilmente attivate in un percorso di economia circolare, e magari, e questo so che è un po' più complicata, se ci sono dei prodotti agricoli che magari meglio si prestano a queste azioni. So what is the relationship between the circular economy and the agri-food supply chain? Which supply chain can most easily develop circular economy pathways? Are there agricultural products that are better suited to this process? Grazie per l'invito. Partirei subito da un'osservazione, no? Per sottolineare il ruolo della ricerca, un ruolo importante che svolgete, no? Noi abbiamo questa ricerca sulle bioplastiche. A breve noi abbiamo il regolamento imballaggi dell'Unione Europea che entra in vigore, abbiamo delle scadenze molto precise, ci sono dei divieti specifici sull'utilizzo di confezioni monouso, c'è possibilità di deroga da parte dei Paesi membri, deroghe che vanno tutte in qualche modo verificate ancora per l'Italia. Il Ministero dell'Ambiente si sta in qualche modo indirizzando sul superamento del divieto tramite bioplastiche compostabili e biodegradabili.
E qui iniziano le sfide, perché chiaramente già abbiamo l'importanza di capire il ruolo dell'agricoltore che in qualche modo dovrà mettere a disposizione delle biomasse, la trasformazione e quindi poi le esigenze di chi trasforma e del consumatore. Quindi la necessità, anche in termini diciamo abbastanza brevi, di disporre di materiale che possa in qualche modo essere importante per la sostituzione delle plastiche. Quindi lanciavo già questa sfida importantissima, quindi in uno studio dell'area mediterranea per dare queste risposte è una questione molto importante. Andando a rispondere alla prima domanda, è bene sempre ricordare che l'agricoltura e l'agricoltore da sempre ha vissuto un po' nella circolarità, perché se ci pensiamo acqua, azoto, carbonio, sostanza organica in senso generale, comunque è stata sempre vissuta in ottica di circolarità, e anche le biomasse. Sulla parte biomasse noi abbiamo una storia abbastanza radicata sul riutilizzo in agricoltura, no? Io parto un po' dalle basi rispetto a come vengono utilizzati i sottoprodotti, ma in questo caso parliamo proprio di residui agricoli. Noi abbiamo avuto il 152 con l'articolo 185, parliamo del decreto legislativo ambientale, che ha escluso proprio da normativa dei rifiuti una serie di materiali diciamo d'origine animale, di origine vegetale, che venivano riutilizzati o che vengono riutilizzati in agricoltura o vanno verso le filiere energetiche. Quindi già questo fa capire un ambito in cui l'agricoltura si è sempre mossa e continua a muoversi. Un accenno ai dati: oggi più o meno si parla di 12-13 milioni e mezzo di tonnellate di sottoprodotti in agricoltura. Sappiamo che dai dati sia di Agricento sia del Politecnico di Milano abbiamo circa il 70% delle aziende agricole che comunque fanno già economia circolare, quindi abbiamo una situazione in cui sia diciamo in filiera sia tramite utilizzo interno c'è tanta diciamo attività sull'economia circolare. Come quadro complessivo noi spesso parliamo sempre di bioeconomia circolare, perché chiaramente l'agricoltura lavora soprattutto sulle biomasse e il quadro europeo degli ultimi 20 anni, che ha inquadrato la bioeconomia come importanza non solo sull'agroalimentare ma anche sul non food, chiaramente ha trovato grandissime risposte da parte delle aziende agricole. Io faccio solo un esempio, chiaramente rispettando sempre l'uso a cascata. Come Confagricoltura noi a metà degli anni 2000 siamo stati un po' i promotori dello sviluppo del biogas e attuale biometano, che è stato in qualche modo il primo fulcro importante di riuscire a guardare i sottoprodotti in un'ottica diversa, tanto che lo sappiamo, ormai sono tutti dati conosciuti, che lo sviluppo del biogas ha portato non solo a produrre energia, non solo a diversificare le aziende, ma anche a produrre sostanza organica di qualità elevata, qual è il digestato. Quindi abbiamo avuto già questo, diciamo, triplica vocazione delle aziende: alimentare, produzione di energia e produzione di fertilizzanti, quindi materiale organico, che in qualche modo sta diventando uno dei parametri fondamentali per il futuro. E qui mi aggancio anche al discorso dell'agricoltura rigenerativa, no? Cioè fare agricoltura rigenerativa e quindi rispondere ad una serie di criteri sulla sostenibilità implica di avere dei mezzi di produzione che permettono di farlo, a fronte del fatto che noi abbiamo varie zone del nostro territorio che comunque sono carenti di sostanza organica, quindi il biogas e il prossimo biometano diventano fattori estremamente importanti. Chiaramente non c'è solo energia. Torno un po' indietro su alcuni aspetti. Mi piace parlare del Mediterraneo, quali sono diciamo le filiere su cui lavorare. Innanzitutto la parte forestale. Noi abbiamo un Appennino che è estremamente in difficoltà per una serie di temi, perché chiaramente c'è un non utilizzo della parte forestale che spesso in estensione in maniera non controllata, con una serie di problemi. Quindi abbiamo bisogno di un progetto forte sulla bioeconomia della parte forestale, non c'è dubbio. Gli unici utilizzi sono nella parte energia, sono abbastanza anche scarsi, ma c'è una grande necessità di un progetto forte di riconversione di una parte delle foreste dell'Appennino, soprattutto meridionale, per guardare altre filiere, non solo alla parte, diciamo,
energia, ma anche a tutta la filiera legno, no? Quindi c'è una grande importanza di spostare il cedulo verso l'alto flusso, quindi cominciare a riprogrammare una serie di attività. Quindi un primo aspetto è sicuramente quello. Poi abbiamo la fortuna, per certi versi, che la parte, diciamo, del Mediterraneo è molto ubicata su alcune colture, quindi cereali, paglia, vite, tutta la parte vinacce e olivo, sanza e tutto ciò che è derivato, che in qualche modo poi contribuisce allo sviluppo delle filiere. Quindi sicuramente questioni molto importanti. I temi sono tanti. Io vi faccio un esempio che si sta sviluppando adesso in Confagricoltura, che fa capire poi le difficoltà e le necessità. Si sta iniziando a parlare da qualche anno delle filiere tessili, quindi nuovi progetti per risviluppare cotone, lino e canapa. E si riparte da zero, quindi lì agricoltura, trasformazione, filiere intermedie, quindi c'è necessità di parlarsi, di capire le esigenze per rifar nascere filiere importanti che oggi in Italia sono totalmente derivanti da importazione europea e extraeuropea. E qui ci sono altri temi che sono tipicamente agronomici su cui ci siamo confrontati nell'ultimo periodo, no? Cioè avere la possibilità di sviluppare una serie di colture che siano, come voglio dire, multiprodotto, no? Che è una cosa fondamentale. Oggi la canapa è un esempio di queste colture che danno la possibilità di agire su vari fronti, edile, parte tessile, e quindi cercare di sviluppare dei progetti specifici. E non è semplice, perché faccio l'esempio solo della canapa per il tessile. C'è ricerca su come in qualche modo produrre le fibre. Prima avevamo tecniche antiche sulla macerazione, ma adesso sono in qualche modo superate proprio per velocizzare i percorsi e quindi avere tutta la filiera fin dall'inizio nella progettazione, e non è una cosa semplicissima. Per cui l'importanza di creare distretti sul territorio, di avere il coinvolgimento di tutti gli attori e in qualche modo programmare in maniera importante il futuro. Quindi necessità di avere, qui è un po' il ruolo delle organizzazioni, necessità di essere parte attiva e partnership, perché chiaramente ogni volta che parte un progetto, soprattutto quando si incomincia a sviluppare dal punto di vista, diciamo, concreto, poi il rischio fallimento è che spesso si chiede all'agricoltore di mettere a disposizione biomasse, diciamo di colture dedicate, poi ci ritorno su questo tema, o sottoprodotti, non integrando in maniera utile l'agricoltore nella filiera, nel progetto. Quindi negli ultimi anni abbiamo avuto qualche fallimento proprio legato al fatto che non si è mai lavorato con delle ipotesi contrattuali pluriennali che permettono comunque all'agricoltore di traguardare il futuro. Quindi molte coltivazioni di quelle che poi portano, o sottoprodotti che portano a dare dei risultati su bioprodotti, chiaramente spesso non danno un adeguato reddito all'agricoltore per il proseguo. E questa è una delle questioni che chiaramente dobbiamo in qualche modo sviluppare. Poi vi dicevo, c'è l'altro tema per me importante, perché quando parliamo di bioeconomia e bioeconomia circolare, come vi dicevo prima, sulla canapa c'è anche un tema di seconde colture, cioè nel senso che noi su molte filiere non c'è solo la questione sottoprodotti, ma anche la possibilità di specializzare, diversificare in maniera maggiore l'agricoltura con quel concetto di intensificazione sostenibile che può permettere in alcune aree, nel mezzogiorno un po' meno, di fornire anche una coltura per il food e una coltura intermedia per altri utilizzi. E questa è una delle grosse sfide che noi abbiamo, anche perché l'Unione Europea è rimasta un po' ferma a alcuni principi molto stretti sulla sostenibilità che oggi hanno bisogno, per il quadro complessivo che stiamo vivendo, forse di allentare qualche maglia e dare qualche possibilità agli agricoltori di sviluppare nuove filiere. Per cui non so, mi fermo qui come prima risposta, però chiaramente è un tema interessantissimo che
dà la possibilità veramente di diversificare l'agricoltura, di dare ulteriore reddito e vi sottolineo che chiaramente la filiera del biogas, che è stata quella che ha realizzato meglio questo progetto, è una filiera incentivata. Quindi una filiera incentivata che ha prodotto tantissima ricchezza in relazione allo sviluppo di filiere industriali e tutto il resto, però è una filiera che è stata incentivata. Quindi questo deve far riflettere che se abbiamo bisogno poi di mettere sul mercato alcuni bioprodotti, biostimolanti, tutto ciò che deriva dalle biomasse, bioplastiche, ha bisogno probabilmente di alcuni supporti a livello infrastrutturale e a livello proprio di incentivazione per il sistema. Sì, magari fermarsi qua perché già le cose dette mi hanno fatto ipotizzare un cambio di scaletta. Quindi per ora grazie che ci fermiamo qua. Chiedo il supporto alla professoressa Campora o alla chi dei due. Yes. Thank you for your support. I think now it's working. Okay. So I will try to summarize a little bit the suggestion of Dr. Rotondo. So he started a little bit with an overview of the new packaging regulation of the European Union, and how the European Union is now banning single-use plastic products. And in this context, of course, the use of bioplastic that are compostable or biodegradable is crucial, also to respond to the European Union request. He also stresses that for this is very important the availability of secondary raw material. So we need to create a market for secondary raw material in the European Union, looking also to the Mediterranean countries. Another point that he stressed a lot was the long-standing relationship within agriculture and circularity. So in Italy, but also in Europe, the reuse of biomasses in agriculture is very ancient, and we have now common practices and very available practices to farmers, to association, to cooperation, to cooperative, and so on, to develop this type of practices. Indeed, like 12-30 million tons of byproducts in agri-food, in agriculture are produced in Italy. And from some data he presented by some university, I didn't remember, 70% of companies are actually implementing circular economy practices in agriculture. So in this context, it also stresses the importance of circular bioeconomy and the cascading use of biomasses, particularly for the production of biogas and biomethane, not only for the energy production, but also for fertilizer and for food production. So there are a lot of different uses of this type of what we will call waste, but are actually product that are that needs to be re-enter the economic cycles. In this context, also the question was what type of supply chain are more prone or more ready to develop this type of practices. He stresses the importance of the forestry supply chain, value chain, that are today just used for mainly energy recovery, but they can offer also a very important opportunity for the wood industry and also the supply chain of cereal. In Italy, another important supply chain for the uses of biomasses are the winery, so for the production of, for example, cosmetics or food, I would say, like grapes, yes. So in this context, also the multiple value chain that can cooperate together to achieve the goal of circular economy, of circular bioeconomy, as he stresses the importance of.
In this context, cooperation means also partnership between different actors, between farmers and companies. So one point that I think Confagricoltura is also working on is how we can involve farmers in this type of project, in circular bioeconomy, in the uses of biomasses. In this particularly context, the use of long-term contracts or economic incentives can help farmers to approach this type of practices to develop a little bit more. So Italian governments, but also European regulation needs to incentivize farmers to participate in this type of programs, providing enabling factors, so incentives and so on, but also a more common regulatory framework. Thank you, I hope. professore Campora. Allora, prima di passare la parola al dottor Rotundo, che qua gli anticipo la domanda, però come possono gli enti locali, no, inserirsi in questo processo, come anche è stato riportato precedentemente? So che è in sala la dottoressa Chiara Sgarella, che è uscita proprio ora, che l'ho chiamata, che la vedo. Salve, benvenuta, e magari che è la responsabile di amministrazione, finanza ed ESG di Confagricoltura, e la invito magari a fare un saluto se vuole, visto che ci ha raggiunto e insomma stiamo organizzando insomma una tavola rotonda anche in modo informale. Only it's for our guest, the Chief of Administration, Finance and ESG of Confagricoltura, Chiara Sgarella. Thank you, grazie per l'invito e anche per l'inatteso chiamata al palco. Un saluto a tutti i partecipanti. Ho assistito alle... Yeah. Thank you in advance for the translation. Quindi un caro saluto a tutti. Io appunto mi occupo di amministrazione e finanze da qualche anno, anche del tema ESG in Confagricoltura. Il tema ESG lo stiamo affrontando sotto vari profili, sia come rendicontazione della sostenibilità da parte della stessa Confagricoltura, una rendicontazione difficile perché quello che Confagricoltura fa per la sostenibilità non deriva da un processo produttivo, cioè è molto difficile applicare standard come i GRI o gli SRS appena approvati. Stiamo lavorando con le aziende agricole per capire come la rendicontazione di sostenibilità da un lato sicuramente genera un vincolo ulteriore alle stesse, agli adempimenti che devono svolgere, però dall'altro aiuta, stimola anche in ricerca di nuove frontiere, nuove opportunità, come appunto ha citato prima il collega Donato. Svolgiamo anche questo premio che si chiama Agricoltura 100, dove premiamo le aziende più virtuose in tema di sostenibilità, e tra le varie domande che svolgiamo c'è proprio quella sul riutilizzo dei sottoprodotti in agricoltura, di cui appunto ha ampiamente e diffusamente parlato Donato. Io vi ringrazio veramente per questo saluto e per l'interessante, insomma, l'interessante tavola rotonda. E lascio la parola a lei, la dottoressa, per la traduzione, se no se... ok. Grazie. Thanks. Okay, so again, Dr. Sgarella, she's working on the bureaucratic office of the Confagricoltura. She's working on the ESG implementation in the agri-food sector. They are mainly working on two main pillars. One is how we can report sustainability information for Confagricoltura,
And the other one is how we can help companies develop ESG reporting in a way that is we can incentivize farmers, companies, and so on to report their sustainability, economic, and environmental performance. As a Confagricoltura, they're also working on some incentives, some for that is called Agriculture 100. It is like an incentives to companies that are developing sustainability action. It's not actually an economic incentive, it's just a gratification. We honor them with this premio, come si dice, with this awards. With this award, It's thank just you. that the Confagricoltura is developing and so on. I think summarize a little bit. That's all. Grazie professoressa Campora. È una vera tavola rotonda, cioè, quindi con gli interventi vediamo di riuscire a farlo. So, it's the aim of the dissemination and divulgate the contents of the project. Quindi provo a fare la domanda al dottor Bobbio, appunto, come possono gli enti locali inserirsi in questo processo, how local authorities could be involved in this process. Tanto grazie mille, porto i saluti sia del segretario generale Valerio Uccellini De Vincenzo, che ahimè oggi colpito da un lutto non ho potuto partecipare, ma anche del presidente Gualtieri, il sindaco di Roma, che è il nostro presidente di Ali. Allora, questa è una domanda complessa, nel senso che chiaramente ci sono tanti modi in cui gli enti locali possono intervenire e favorire queste dinamiche virtuose all'interno delle filiere e all'interno dei processi di ricerca che diciamo, hanno effetti sulle filiere. È chiaro che noi come Ali, Autonomie Locali Italiane, siamo un'associazione di comuni e quindi i comuni su questo, ahimè, hanno in realtà poche competenze, nel senso che hanno poche competenze dal punto di vista regolamentare, poi alla fine principalmente. Quindi sul tema incentivi poi magari faccio un passaggio dopo sul tema del costruire una governance multilivello con regioni e governo realmente in grado di incentivare questi processi. Sul tema degli enti locali è chiaro che invece i comuni possono fare tanto grazie alla loro capacità e alla loro voglia di spendersi e di attivare per esempio progetti e diciamo bandi appalti su questo che favoriscano questo genere di scelte, per esempio sul tema delle bioplastiche. Faccio un esempio su tutti che è per un esempio un po' più pratico per i comuni. I comuni devono rispettare i CAM all'interno degli appalti, per esempio per gli appalti delle mense. Il tema della riduzione della plastica e dell'utilizzo di particolari materiali all'interno per esempio sul tema perché guardavo anche il tema del progetto, sul tema della conservazione del cibo e l'utilizzo di particolari materiali, su questo, questi sono degli strumenti, ma questo è uno dei tantissimi scelte che un comune può fare, anche ci sono degli obblighi di legge, ma insomma poi bisogna vedere anche quanto poi in grado sono di applicarlo, soprattutto i piccoli comuni. È chiaro che su questo il comune e gli enti locali possono fare tanto. Abbiamo visto su questo, noi come partner abbiamo partecipato più volte su questo tema, torno sul tema delle mense, che è un tema che conosco, con enti locali che su questo hanno, ad esempio il comune di Andria, che su questo ha particolarmente spinto e generato, grazie anche a un particolare attenzione all'interno del tema degli appalti, ha favorito un distretto locale agricolo che fosse ricco, che valorizzi le aziende che più puntavano sulla sostenibilità, più puntavano sul biologico, più puntavano su, diciamo, tutto il mondo che poi
riguarda anche l'attività del progetto e questo. Chiaro che quindi sul tema dell'attenzione e diciamo, della leva finanziaria, diciamo, i comuni e gli enti locali possono fare tanto. Oltre a questo possono chiaramente mettersi al supporto delle realtà locali, sia delle realtà imprenditoriali, sia delle realtà, per esempio, di terzo settore, che su questo possono fare molto. Il progetto che anche abbiamo con, diciamo, con Mercatorum proprio sul laboratorio delle opportunità è un importante esempio di quello che si può fare, quindi non solo gli appalti, ma anche costruire progetti che finanzino, supportino, affianchino realtà sul territorio che producono cambiamento in questa direzione. Questa è un'altra attività e non è, sembrano due banalità, ma per i comuni che sono sempre più sottofinanziati, sono sempre più in difficoltà, stressati dal punto di vista regolamentare e magari hanno pure, qualcuno ha pure lo svantaggio di essere in dissesto finanziario o in predissesto, questo chiaramente è un ruolo importante che i comuni su questo possono svolgere. Arrivo sul tema degli incentivi. È chiaro che i comuni possono fare progetti, possono valorizzare le realtà locali, possono mettere anche parte dei propri fondi del proprio bilancio. È chiaro che però su questo serve un supporto delle regioni e serve un supporto del governo nazionale in primis, quindi anche se poi il tema arriva direttamente a Bruxelles, perché chiaramente tutto questo filone arriva direttamente a Bruxelles. È chiaro che su questo gli enti locali non possono che fare un lavoro di advocacy su regioni e governo, cercando di aumentare il grado e soprattutto favorendo processi di incentivazione economica che questi processi, che premino queste realtà di imprenditoriali e, e il mondo della ricerca che su questo lavora e si impegna. Faccio un attimo una piccola parentesi sul tema della cooperazione del Mediterraneo. È chiaro che noi il nostro sud Italia in particolare, ma anche in generale il nord, non può che avere un rapporto, diciamo, speciale o comunque diciamo quasi necessario con l'altra sponda del Mediterraneo, dove gli effetti gli effetti di processi sociali, economici e ambientali di una sponda hanno effetti anche sull'altra. Quindi è chiaro che come enti locali noi anche nella nostra realtà di Ali favoriamo costantemente il rapporto di cooperazione allo sviluppo verso l'altra parte, perché c'è un arricchimento, c'è un rapporto win, c'è una dinamica win-win continua su questo. Stiamo lanciando adesso un progetto con Pavia, per esempio, favorendo processi di risicoltura, Pavia essendo una delle nostre nuove associate ed essere una delle avanguardie sul tema della risicoltura, cercare di formare come processi della risicoltura avanzati possono essere portati dall'altra sponda del Mediterraneo, in Tunisia, in Senegal. Questo è un processo, un progetto che porta proprio al cercare di favorire progetti sostenibili, di sostenibilità e di innovazione dalle due parti del Mediterraneo, che non danno però, non è solo nell'ottica in cui Pavia, centro avanzato che porta una cultura di innovazione dall'altra parte del Mediterraneo, ma più stiamo andando avanti, più si vede che anche Pavia sta imparando dall'altra sponda del Mediterraneo. Quindi diciamo che su questo è sicuramente un nostro tema di grande interesse e crediamo che un progetto come questo possa sicuramente portare avanti quello che è l'interesse del mondo degli enti locali e delle autonomie locali italiane. Chiudo proprio un'ultima battuta sul tema, ritornando sul tema degli incentivi. È chiaro che i comuni possono fare tanto, anche Ali con la sua attività diciamo, di advocacy in Parlamento spinge tanto per cercare di favorire. È chiaro che noi dobbiamo costruire ecosistemi come per esempio questo progetto, ma come penso anche questa tavola rotonda, per cercare di portare anche più conoscenze sul tema degli enti locali, su questi temi, così da poter aumentare la capacità di advocacy in Parlamento, perché spesso e volentieri ci sono territori che magari sono
possono essere anche molto ascoltati, ma su cui abbiamo enti locali, che sindaci, amministratori che magari concentrati su altro possono essere, diciamo, meno informati e meno diciamo strutturati nel lavoro che fanno su questi temi, quindi ben venga il lavoro e la cooperazione con l'università, con i centri di ricerca, con il mondo delle associazioni di categorie, con la parte di cooperazione allo sviluppo internazionale, e cerchiamo di, diciamo, aumentare il grado di cooperazione e portare avanti progetti come questo, che secondo me sono di ottimo, diciamo, bilancio per il futuro. Ecco, grazie. Okay, so we'll try a little bit to summarize the intervention of Dr. Hopion. He stresses the importance of municipalities and local authorities as activators of this type of circular economy process, and also the creation of bioplastic products. So one of the way in which local authorities can help and enable this type of process is through different economic incentives. One is for sure related to green public procurement and the use of minimum environmental criteria that are used on public tenders. From the experience of Ali, helping the companies to develop this type of circular economy project, is through the activation of startup incubators and the development in companies of this type of let's say, knowledge. So the results that municipality are one part of this process, where they have to work and advocate with the regional authorities, national authorities, and finally European authorities. So all the actors work towards type of goals, and municipalities and associations that represent municipalities are the ones that represent, are conducting this type of advocacy work to boost research and development for circular economy. Finally, we also based on the cooperation in the Mediterranean area. So that, of course, the north and south of the Mediterranean area is strictly interlinked, and also environmental and social hotspot and impacts can transfer from north to south and south to north. So they have to work together to avoid this type of characteristics. We also present the results from projects that they are conducted with Pavia, with the one municipality in Italy, particularly dedicated to the content of the right reduction. With the actor Pavia, Tunisia and Senegal, and they are working on different innovation and sustainability projects to improve the sustainability of rice production. Finally, it stresses the importance of knowledge and education. So another point is to educate municipalities, mayors, and administrative officers in these realities, these practice, so we have to spread knowledge in the area, and this is why also this project, our project is very important. It's a project that works not only connect universities, but also connect companies, producers, and today as some table also represent
cooperation with the university and companies and they represent. Thank you, Professor Sanna. If it's possible, I ask the question to Soraya Benalia, and after we could have a discussion, okay? After, okay? Thank you. Soraya Benaia, allora, ci sei, ti vediamo. L'innovazione e la meccanizzazione è uno degli aspetti del nostro processo. Tu hai un profilo particolare per la tua attività di ricerca e per la tua, insomma, attività anche imprenditoriale della tua famiglia, e quindi io ti chiederei se ci puoi restituire un po' il tema della centralità della ricerca anche per questo tipo di progetti e per capire come questi possono anche essere riprogettati in termini di economia circolare. Vous pouvez parler en français? Bonjour, comme vous le souhaitez, en anglais, en français, en italien, il n'y a pas de souci pour moi. Okay. Buongiorno a tutti, come preferite, cioè, si possono utilizzare. Come preferisci tu, in francese sarà o in inglese, come preferisci, poi troviamo il modo di comprendere. Dovresti provare No, a ma anche in italiano, cioè non è un problema. il microfono del tuo computer. Dico, anche in italiano che non è un problema. Meglio. Ok. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Università Mercatorum, i professori Cavallo e Olivieri per l'opportunità, cioè per avermi coinvolta in questa interessante giornata. Ho seguito un po' le relazioni molto interessanti di stamattina. Diciamo il focus è valorizzazione dei sottoprodotti che ormai non sono più chiamati così, ma addirittura qualcuno li ha dato l'appellativo di coprodotti, in quanto costituiscono materie prime per diversi settori. Stamattina abbiamo sentito diciamo, la valorizzazione ai fini energetici. Ci siamo occupati anche noi di questo tema, cioè ci occupiamo anche noi di questo tema da più di 10 anni. Diciamo, lo sviluppo di bioplastiche o in generale l'estrazione di composti ad alto valore aggiunto, utilizzati sia in industria farmaceutica, industria alimentare e quant'altro. Cosa mi è mancata, partendo anche diciamo, dal vissuto in Nord Africa, cioè, ho visto che si è parlato tanto da palma da dattero, ecco, l'alimentazione zootecnica e l'utilizzo di questi sottoprodotti anche per l'edilizia, per l'efficientamento energetico degli edifici rurali. Questi potrebbero essere anche altri aspetti per completare questa circolarità. Parliamo oggi di economia circolare, ma in realtà non è altro che tornare al paradigma di produzione ancestrale. Ecco, se voglio aggiungere qualcosa è proprio quello, diciamo, per una produzione sostenibile che permette di garantire produzione sia dal punto di vista quantitativo ma qualitativo, perché ormai i consumatori non si accontenta della qualità, è molto consapevole di quello che ha nel piatto. Il concetto di qualità stesso è mutato, non ci concentriamo più sulla qualità organolettica, ma abbiamo incluso anche aspetti etici e ambientali a questa parola, e quindi l'innovazione tecnologica ci viene in aiuto per appunto garantire queste produzioni qualitativi. Io, cioè, oltre a tutte le parole chiavi che ho sentito oggi, scelgo quella di integrazione dell'innovazione tecnologica al savoir-faire ancestrale, tipo al saper fare ancestrale e alla conoscenza indigena, e l'integrazione di diverse tecnologie
per garantire quella circolarità di cui si parla oggi. Ecco, dal punto di vista, diciamo, mezzi meccanici piuttosto che meccanizzazione dei processi, porto due esempi. Uno in particolare se ne è parlato tanto, cioè raggiungendo anche quello che è stato detto dal dottor Rotundo, cioè la produzione di biogas o valorizzazione dei sottoprodotti a fini energetici. Noi ci siamo soffermati sui sottoprodotti dell'olivicoltura, esplorando anche per le proprietà appunto un po' problematiche, se vogliamo, dei sottoprodotti dell'olivicoltura, anche altri coprodotti di natura vegetale e zootecnica per migliorare il rendimento in termini di biogas e biometano. Ma non ci siamo soffermati solo a trovare le ricette giuste, ma proprio a come dire, trasferire questa innovazione tecnologica presso piccole e medie imprese, perché quello che sappiamo è la presenza di, diciamo, bioreattori a grande scala dove piccole e medie imprese conferiscono, ma la nostra esperienza è stata proprio di fare un prototipo che permette a queste medie piccole imprese localizzate magari in aree marginali, aree rurali, dove la logistica per il conferimento dei sottoprodotti ad altre realtà più grandi costituisce un freno, un bottleneck, no? Cioè un collo di bottiglia, poter utilizzare queste tecnologie in situ, quindi valorizzare i propri sottoprodotti, produrre energia in situ, riutilizzare l'energia in situ per poter produrre in modo sostenibile. Integrazione dell'innovazione tecnologica, un altro esempio sempre su questo, integrare per esempio la tecnologia per la produzione di biogas con quella delle filtrazioni a membrana in modo tale da evitare lo spreco della risorsa acqua utilizzata per esempio nei frantoi, quindi partendo dall'acqua, tornando all'acqua pura tramite un processo di filtrazione a membrana associato a quello della digestione anaerobica, in modo tale da avere un processo, parlo dell'olio di oliva, completamente sostenibile, dove non c'è uno scarto, ma ci sono solo coprodotti o sottoprodotti che servono da materia prima ad un ulteriore processo. Innovazione tecnologica anche nell'individuare diciamo i percorsi dei prodotti in post raccolta. Un altro tema di cui ci occupiamo è l'utilizzo della visione artificiale per il controllo qualità dei prodotti. In cosa mi permette questa tematica, cioè come mi permette questa tecnologia in ridurre lo spreco o diciamo, in un ambito di economia circolare e sostenibilità della produzione. Classificare correttamente un prodotto alimentare vuol dire evitare spreco di cui si è parlato tanto stamattina. 1/3 della produzione mondiale in cibo è sprecata, 1,3 miliardi di tonnellate annualmente è perso lungo la filiera, quindi un prodotto se viene classificato bene, se non viene indirizzato bene verso la sua destinazione, cioè consumo fresco piuttosto che valorizzazione di prodotti con minor qualità, sicuramente aggiunge un tassello e contribuisce ad evitare lo spreco e a rendere più sostenibili le produzioni. Cosa posso dire altro? Ecco, la centralità dell'agricoltore e del produttore. Mi senti? Sì? Ma le aziende agricole sono Sì. pronte a integrare queste tecnologie o serve un cambio radicale nel nostro modello? Are farms already
integrated these technologies, or it's necessary a radical change in production model? Allora, le aziende, diciamo, le aziende possono benissimo integrare queste tecnologie se sono convinti. Ecco, l'azienda deve produrre, deve guadagnare. Qualsiasi tipologia di intervento deve garantire reddito. E in più il produttore o the farmer, l'agricoltore deve essere parte integrante del processo evolutivo, non deve subire, non deve ricevere dall'alto, diciamo, ma deve, come lo diceva giustamente il dottor Rotundo, ci deve essere un percorso di reciprocità nel fare cambiamento, ecco, nel proporre cambiamento e nell'adottare le tecnologie. Poi è chiaro che l'attuale, parlo del Sud Italia, ma anche del Nord Africa, c'è la struttura aziendale attuale, aziende piccole, medie, non più di 5 ettari, per esempio, ma anche la normativa diversa tra un paese e l'altro costituiscono, diciamo, al momento impedimenti, ma questi lavorando insieme, come oggi, possono, diciamo, possono permettere di sormontare questi problemi. Ecco, maggiore dialogo, maggiore cooperazione tra tutti coloro che intervengono nella produzione a 360 gradi. Grazie. Grazie a voi. Che tenendo conto dei tempi che sono molto stretti, io penso che dobbiamo fare così. Farò una domanda molto rapida ai nostri ospiti e dopo lascio la parola al professor Basile per le conclusioni e poi magari durante il pranzo proviamo a recuperare. Non so se riesci ora, vuoi provare proprio molto rapidamente. Dimmi, professoressa. The researchers presented the integration of technological innovation in the agri-food sector, presented their two main projects they are working on. One is on biogas on olive production. They work on, they didn't call byproducts, but co-products, so because they are two products for the production, and they are using it for the energy valorization of these co-products, as I said. They also work on the integration of this type of technological innovation in small and medium enterprises. They're helping them with creating a prototype that can function also not only for big enterprises or cooperatives, but also for small and medium enterprises. And another project they are working on is on the biogas united with the membrane filtration product and the anaerobic digestion for improving water efficiency and filtration. The third project instead is related to the use of image classification and recognition to avoid to ensure the quality of product, so to avoid food waste and food losses along the value chain. And finally, Professor Olivieri asked if in her opinion, companies are ready for this type of changes, for this technological innovation. She said yes. Farmers in these are interested because they can see economic results of this type of practices. And moreover, farmers are central and they have to be involved not only with a top-down approach and as you can say, a mandatory approach, but more with that bottom-up approach in a way that change can be created together. So she also said that regulation, different type of regulation for different countries can be a bottleneck for the implementation of this type of practices, but with cooperation and dialogue between different countries and different actors, we can solve this type of barriers.
Ok, faccio non so se è una domanda o una provocazione al dottor Rotundo, vabbè, ma in realtà qual è il ruolo dei corpi intermedi? What is the role of intermediary bodies? Qualche battuta l'avevo già fatta. Io faccio un esempio rispetto al presente e al futuro. Abbiamo una serie di temi, il biocontrollo, sostituzione dei prodotti fitosanitari, tutta la parte legata al carbon farming, tutta la parte bioenergie. Abbiamo dei temi importanti che si stanno sviluppando tra livello di Bruxelles e Italia che implicano la nostra presenza in maniera importante per far sì che veramente si possano mettere a terra questi nuovi indirizzi sulla bioeconomia circolare. Quindi il primo ruolo fondamentale è quello normativo. Poi abbiamo il livello che abbiamo in qualche modo chiarito, cioè creare un sistema tra incentivi e norme che possano essere attuate in maniera utile e semplice dagli agricoltori e poi l'aggregazione, perché qui chiaramente abbiamo vari fronti, no? Abbiamo piccole situazioni in cui si sviluppano sottoprodotti per alcune filiere e in altri casi filiere che implicano grosse quantità di sottoprodotti, per cui la necessità di avere accordi di filiera, di avere piattaforme specifiche e quindi seguire le aziende anche dal punto di vista della finanza, poi della comunicazione della sostenibilità, della certificazione. Quindi il ruolo dei corpi intermedi parte, diciamo, dall'idea, dalla parte normativa, fino a riuscire a assistere le imprese nella messa a terra dei vari progetti. Come dicevamo prima, è assolutamente necessario che tutte le componenti della filiera lavorino insieme dall'inizio, evitando di lasciare indietro l'impresa agricola, perché chiaramente questo poi significa che il progetto si ferma già a monte. Noi come organizzazione comunque abbiamo lavorato molto per far sì che anche piccole bioraffinerie, abbiamo fatto l'esempio del biogas, ma ci sono anche altri esempi, possano essere legate direttamente all'imprenditore agricolo, che quindi l'imprenditore agricolo possa essere anche un momento di sviluppo di alcune produzioni. Questo è avvenuto sui fertilizzanti, abbiamo il digestato che è stato in qualche modo inserito nella legge dei fertilizzanti, quindi l'agricoltore sta diventando anche un produttore di bioeconomia circolare. Io mi fermerei qui perché chiaramente era una battuta, però c'è tanto da fare sul sistema. Grazie. I think that let's try to continue the debate during the lunch. And so I ask to Professor Basile to go to the conclusion if it's possible. Ok, grazie mille. Devo dire che insomma mai chiamare al tavolo un delegato della terza missione perché immediatamente coinvolge altre. Devo ringraziare molto la dottoressa Sgarella perché insomma ha fatto veramente molto piacere rivederla e soprattutto averla al nostro tavolo. Rispetto alla giornata di oggi, io devo dire, da studioso di fenomeni territoriali e aziendali e sono molto stimolato, chiaramente non ruberò moltissimo tempo al pranzo, però tra le provocazioni che con la professoressa Cavallo e il professor Oliveri ci scambiavamo già in attesa di questo evento, c'era appunto quello di che forma prende tutto questo sistema che non è più una filiera, non può essere più considerato un attore isolato rispetto ai territori e soprattutto chi fa partire questo fenomeno e come viene governato questo fenomeno. È chiaro che la professoressa Cavallo mi aveva già stimolato precedentemente, è chiaro che siamo in presenza di un ecosistema la cui forma è abbastanza varia, questo ce lo faceva capire anche la dottoressa Sgarela quando diceva io affianchiamo anche le imprese sui temi dell'ISG. Il tema prevalente in questo momento, i temi prevalenti in questo momento sono differenti, non saprei enumerarli, però innanzitutto è il richiamo da parte delle imprese a una capacità di creare relazioni con attori eterogenei
per produrre non solo impatti economici ma anche sociali ed ambientali. Questo è un elemento forte, un elemento che rispetto all'impresa agricola tradizionale richiede uno sforzo in termini di cultura, uno sforzo disruptive, direbbe Schumpeter, però non tanto da un punto di vista infrastrutturale, ma da un punto di vista culturale, da un punto di vista organizzativo, e quindi implicherebbe anche modelli di business assolutamente differenti. L'altro aspetto fondamentale che io coglievo sia dall'intervento del dottor Bubbio che dall'intervento del dottor Rotondo è chiaramente i ruoli delle istituzioni, sia dal lato i corpi intermedi che dall'altro l'istituzione pubblica. Bubbio ci diceva: guardate, i comuni possono fare poco, anche perché molti rischiano di andare in dissesto, non possono regolamentare molte attività, però diceva possono quantomeno stimolare una serie di fenomeni, e di fatto è quello che sta vivendo la Mercatorum in intesa con Ali, per andare a stimolare, grazie ai comuni, una serie di fenomeni economici che il più delle volte ricadono in quello dell'agricoltura su territori entro i 5.000 abitanti. Quindi noi abbiamo immaginato che nei piccoli comuni il comune stesso, l'istituzione stessa, potesse sostituirsi a qualsiasi altra organizzazione per andare a stimolare i propri cittadini rispetto a una scintilla di innovazione sociale che può far recuperare fenomeni sociodemografici ed economici che sostanzialmente li caratterizzano come marginali. L'altro elemento fondamentale, e questo ce lo dice nelle ultime ore, ce lo dimostra nelle ultime ore l'Unione Europea, cioè Bruxelles, con l'apertura di quest'ultimo COSME sul turismo, e in cui da un punto di vista strutturale l'Unione Europea dice assolutamente che le proposte dovranno vedere al tavolo degli ecosistemi composti da piccole e medie imprese, da comunità territoriali chiaramente in associazione, ma coinvolgere assolutamente attori istituzionali come le DMO, che in alcuni casi coincidono con altri livelli di governance, e delle business sustainable organization, che sostanzialmente sono i corpi intermedi. Quindi di fatto l'Unione Europea già nei bandi, quindi già nella messa a terra dei modelli concettuali, ci suggerisce assolutamente la costituzione di un ecosistema composto da eterogenei attori che chiaramente dovranno imparare a dialogare tra loro, sia nello stesso territorio che su sponde diverse, come stiamo discutendo in questo punto. L'ultimo punto, e chiudo, la governance. È chiaro che la governance non è una governance piramidale, non è una governance gerarchica, ma il più delle volte questi modelli di governance emergono in modo adattivo, quindi non sono dinamici, provengono dal basso, come nel caso delle route turistiche chieste dall'Unione Europea, e questa forma adattiva e variabile di governance ci presenta degli ecosistemi eterocratici, quindi degli ecosistemi che sostanzialmente non vedono delle governance fisse, rifiutano il top down, ma partono e vengono stimolati da esigenze assolutamente definite o dalle comunità supportate dalla ricerca. E il nostro ruolo è proprio quello, il nostro ruolo è quello di parlare con la società, di diffondere le nostre ricerche per poi stimolarne e farne emergere sia bisogni ma anche soluzioni. Io vi ringrazio veramente tanto, ringrazio i miei colleghi, posso dire amici, professoressa Cavallo e professor Olivieri, per questa opportunità, e grazie ancora agli ospiti. Grazie a tutti, quindi l'idea è di continuare il dibattito a pranzo, e quindi grazie per gli interventi, anche per le sorprese che sono benvenute, e, diciamo, insomma, è anche gradito come modalità di interazione. Grazie a tutti.